О, это этот дебил. Ведущие 3, по-моему, да? Нет? Да-да-да. С айфоном, X Max. 10, точно. Когда-нибудь я куплю себе 10-й iPhone, чисто чтобы сжечь его. Я не буду айфоном в жизни пользоваться. Даже если мне бабки будут на него, я куплю себе нормальный Android. Вот жиза. Я лучше Samsung куплю. 10 или 11. 10 брать не буду, до 11 подожду. Когда он станет как OnePlus. В плане. Безрамочным полностью. С модулем? Да. А может быть, китайцы изобретут... Китайцы же активно сейчас работают с технологией прозрачности дисплея. Может быть, китайцы и Samsung успеют изобрести камеру под дисплейную, и он будет без модуля. Сейчас чуть-чуть подубавлю. Только. А, не, нормально думал, в принципе. Будет кайф вообще. Так, ну антипедию послушать всегда интересно, да, вот особенно игровые темы. Но мы его стрим закрываем, открываем официальную трансляцию EA. Да. Я вместо сериала «Чернобыль», да, который я не хочу смотреть, я посмотрю подкаст Мэда про Чернобыль. Ну, игра прикольная, но главными героями не особо внешне нравится. Ну, он стандартный. Ну, он... Не такой, которым бы мне понравился, но отвращение не вызывает у меня. Поэтому нормально. И вот эти все эффекты. Бля, она же вообще, я ее на высоких смогу запустить, я уверен. Да нет, там, скорее всего, будут очень лютые системные требования. Да нет, вряд ли. А мне кажется, да. Но это же EA делают. Ну... Нет. Что В нет? Battlefront 2 вообще системки не были лютыми. А графику видел? Ну, графику-то видел, да. В Battlefield 5 какая графика, какие системки, блядь. На ультрах в почти 100 кадров идет. На 1060. Battlefront также. Я не знаю, как они добились настолько качественной мультиплеерной графики и оптимизации. Так что и вот в EA и этих дайсов очень хорошая оптимизация игр. Не сравнится с Рокстарами, но все равно. Это не Ubisoft. Вот. Вот Ubisoft оптимизация игр отвратительная. Ну, всегда можно пресет пониже поставить и играть 60 кадров стабильно. Ну, это да. Ну, я не знаю, я наверное, пройду Секиру, бля, и все. И больше буду играть в эти, как любимые наши игры. Ну, блин, вот я надеюсь все-таки, что да, будет боевка, вот как в каком-нибудь, не знаю, Спайдермене, вот тогда и цены игры не будет этой игре. Пока она просто выглядит слишком хорошо. Но если она так и будет выглядеть при релизе, будет кайф. И они не добавят какой-то лютой RPG-системы. Ай-яй-яй, запутался в проводах. Котик или ты? Я. Ладно. Если бы котик, я бы еще отреагировал. Но если ты, то ладно. Я вот сидел, вот у меня линейка есть 50-сантиметровая, я вот мерил, как будет выглядеть этот 24-дюймовый монитор такой вот щелк. Какие-то сильные мобы, слышишь? Там, вот, нормально навешивают. Ну вообще да. Все джедаи, бля. Странно, что ВЛГ на E3 нет. Или он на первый день не приехал. Да, вроде как все уже щеманули на первый день. Но я просто не вижу стрим его. Ну, это мы как бы еще посмотрим, что там они покажут. Мне кажется, он будет не с первого дня, но с других, где будет, понял, где можно будет ходить и смотреть на большом экране, как в кинотеатре.
Ну, где будут комнаты именно. А это такой зал, типа, чисто разработчики сзади презентуют, а видео выводится нам на экран, как для зрителей. Смотри, у них Apex, Battlefield 5, Star Wars, еще один FIFA и Sims. Почему здесь Battlefield 5, я не понял. Ну, видимо, какие-то еще нововведения хотят закинуть. Погоди, это что за компания? EA это Origin, это, ну, в Origin же Батла первая, Батла третья, ну, Battlefield все поголовно от EA. Поголовно, что там, Titanfall, Sims, Apex. Battlefield что? EA и DICE делают, типа? Да. Ну, DICE, Это совместно? ну, DICE делают, EA выступают издателями. Ну тогда это подтверждает. Это очень классно, очень хорошая оптимизация, очень классный график. То есть в Next игре нормально А все что было. подлаги какие-то происходят? Где? На стриме? Не знаю. Может, ссылку мне на стрим заслать в Discord, потому что VPN я не включу. Зеленский. Дождусь, пока Зеленский разблокирует, тогда включу. Такие выступает издателем, а то это тупенький. Ну, вот эта вот механика опять с дроидом. Ну, от Star Wars она настолько уже заезжена, столько раз юзали эту тему по поводу того, что с тобой постоянно дроид есть. А почему нет? Ну, блин, ну хз, мне уже не нравится, что... Я просто не играл ни в одну Star Wars из новых. Ну, вот эти Battlefront, первый, второй, еще какая-то выходила. По-моему. Вот, а все остальные я вроде играл, неплохие, мне Так, нам нравится. надо на стриме вывесить расписание и план их на сегодня. А если есть, то давай. О, там дроида показывает. Ну, такой себе дроид. А, нет, главный герой нормальный, это он сзади просто такой с притчей. Странный. А так Блять, а нормально. где ж я видел расписание? Сейчас. А когда тебе на работу? В понедельник. То есть у тебя завтра тоже выходной? Ну, типа того. Так, Ага. А сейчас. завтра кто у нас? Кто у нас? Сегодня EA, а завтра кто? Завтра Microsoft, по-моему. Да, ну там какой-то кал будет, но мы посмотрим. Там расписание где-то на E3 есть все, да. Вот этим, кстати, это раз, и этот Антон бэкнулись в Сильмон. Ну как бэкнулись? Посидели 20 минут и разошлись, не знаю, насколько это серьезно у них. Ну, вот. Так, что там дальше? А мне в понедельник вышлют это. Графический адаптер. Потому что на выходных ни хрена не работает. Так что будем в Apex Legends играть, да, хули. Так. Так ты все лето работать будешь? Отпуск, наверное, возьму к августу. Отпуск сколько у тебя будет? Недели 2, наверное. О. Так, кстати, держи в курсе по этому поводу постоянно. Хорошо. Как бы, постоянно. Один раз будешь держать в курсе, когда будешь брать какой-то все. Неважно. Ну, что-то бесполезное вот это обсуждать, я не пойму зачем, если все видно с трейлеров и с этих закрытых презентаций. Ну, сейчас я доштампую расписание для... Ну, вот. Сейчас, вот. Все. Apex Legends. Все, Next. Apex. Смотрим сейчас. Вот это интересно, Посмотри, кстати. пожалуйста, Это на стриме нормально видно это расписание? можешь уменьшить в 2 раза, не, в 1,5 раза где-то. Так, нормально? Сейчас. О, красиво, все.
Так, Battlefield 5, FIFA. Ну вот, Battlefield 5 и FIFA. Ой, Battlefield 5 я опять смотрю. На, 2 минуты еще. А, и вот расписание, кстати. А, да, ну, Ну, FIFA нам не интересно, да? мне вот от Battlefield 5 вот эти две нижние игры FIFA 20, NFL 20, мне не интересно. Вот Sims еще интересен. Sims это к 12 у вас. Это ты уже сам посмотришь. Наверное, да? Да, возможно. А не, погоди, в смысле 12? 22. А, ну да, Я смотрю на русское, блядь, да. а они свое высветили. Ну чё, какие у тебя впечатления пока? У нас еще есть минута потрещать быстренько. Какие впечатления от Jedi Fallen Order? Чё ты думаешь на эту тему? Не знаю, мне игра понравилась, я хочу в нее хотя бы поиграть, но я скоро это смогу сделать, поэтому... Да, игра, я однозначно буду ее эксплуатировать, да. Угу. Так, ну... графику лучше уже не выжать, мне кажется. На Unreal Engine, да, сделано? Я не помню движок. А не на Frostbite, слышишь? Ну... Не, Frostbite это движок дайсов, но EA могли... Сейчас, да, я даже загуглю. Просто интересно, просто графика очень похожа и очень... На фростбайтовский движок? На фростбайтовском движке, да. Я так и думал. Третий Frostbite. Ну да, типа, это очень классный движок, очень оптимизирован. Они его очень классно сделали под шутеры. Чё думаешь, что сейчас с Апексом сделать? Что нам покажут вообще? Да не знаю, Battle Pass, ну не знаю, сейчас Battle Pass идет, но он такой себе, да, со своих денег жалко. Погнали, все. Сейчас чуть-чуть прибавлю. Короче, своих денег жалко. Героев, возможно, добавить, потому что еще должны быть. Сейчас смотрим трейлер. Рэй. What's going on, everybody? Welcome to EA Play 2019, and I'm so excited to talk about Apex Legends here at EA Play. I'm professional esports commentator. Ну такое, мы ждем трейлера, правильно? Ну да. Нам срать, что это говорит, это... Так все переводы будут в интернете. Да, я жду новых героев. Хотя я и так новыми не играю, типа, но жду новых героев. Карту жду точно, другую. Да, и новый мод бы какой-нибудь повеселее. 50 на 50 или... Ну, типа, короче. Какой-то новый мод, кроме Battle Royale. I'm Respawn's community manager Jay Frechette, and as you can see, we've brought King's Опа. to life right here. Вот это косплей, да? We've even got all 9 current legends here to help. Лэкхаун, бля, страшный бамбузу. Что сделали с Рейв, бля? Лайфлайн. Октейн, бля. Это бан на Лайфлайн. Слышишь? О. Это трейлер Октейна, нет? Нет, это новый Хиро. Какие-то. А, да, ну трейлер новых героев, походу. Так, это скин золотой. Да. Это мы видели. А, это ивент, который сейчас идет, легендарная охота. Да, но мы его используем. Да, мы почти все прошли там. Вот. У ивента есть свой рейтинг. Ну, Блахаунд очень классно. Apex Elite, блин. Но мы тоже в Apex Elite влетели уже. А показывают что-то новое. Ля, это пушка. Но это же уже есть, известно, господи, зачем они это показывают? Что-то новое покажите. Ну, скины, кстати, классные, да, неплохие. Да, скины красивые, ничего не скажешь.
Не просто покраска. Да, нужно ампутировать себе правую руку и левую пересадить на правую. И поменять кисть. Это кто вообще? Это Рейв была? Вот так вот стрелять только по этим мишеням, которые на месте стоят. С 7 по 9 дабл экспа мы не играем? Я понял. Говно, все раскраски, кроме первых двух. Ну. Может быть, я наконец-то этих буду. Начну видеть противников наконец-то. То есть я вслепую стреляю. That's right. Until June 18th, you can jump into the Legendary Hunt, our limited time event that features the debut of our elite queue, exclusive challenges you can unlock, and some killer skins. Рейв и Lifeline это страшные пиздец. Ну, Октейн хоть ебальник закрыт. Бангалору. Аля, бамбузл что делает? Это худший косплей. В интернете был косплей лучше, на стримах был косплей лучше, но их банили. А почему здесь не забанили? А, потому что чернокожих нашли, да? 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 Ну, мы не на Твиче, так что нам можно. Естественно, поэтому я и так поверил. А что-то новое покажет, нет? Покажите новую карту, я-то уже знаю. Дрю Маккой, Малфой, да. Фурион. Фарму чемпион. And it's called 2 июля будет. Ну, второй сезон. Рейтинговый? Да. Yeah, so as we announced when we launched the game, we're taking a seasonal approach. So we're Да, trying to мне бы здесь 100 уровней докачать. Я же не Михаил. But what you can expect from the launch is a new legend, a new weapon, a new way to play the game. О, новый герой, новое оружие. And a lot of this has been done through a lot of the feedback from community. We're also changing up some of the meta balance of. О, оружие это хорошо. Нужно штурм. Okay, all right. It's a lot. It's a lot. We're going to Хоть что-то, бля. portion of it here, but let's talk about that sweet. Я жду новую штурмовку. Is bringing a new weapon. Меня 2 достали. Today, we're excited to show it to you. So let's just go ahead, roll the clip. Опа. Что это? Новое оружие. Да, новое оружие. Ну-ка, и покажите, что оно может. Этими. Ну, это, короче, пистолет-пулемет. Энергетическими патронами стреляет. Опа, новая снопа. Или нет? Да-да. Сейчас покажу. Граната новая. Нет? Не, осколочная даже. Ну ладно тогда. Ну пока что только одна пушка тогда. Но они пока ее рекламируют. Какая-то сильная энергетическая пушка. Скорострельная. Это новая золотая пушка из аирдропа, понял? Будет выпадать. Seems Хуйня really полная. powerful. Блядь, So tell me more да, about its золотая place пушка in клёво будет the выпадать из entire аирдропа. weapon loadout. Но вы добавьте какую-то пушку. Ну смотри, есть золотая снопа, есть золотой дробовик, ой, револьвер, ну и дробовик есть, да? А это штурмовка золотая. Ну это прикольно, но я хочу, например, чтобы была нормальная пушка какая-то еще дополнительная, потому что Это овердрочь. Shattered through doors. Yeah, it can open doors. So like melees, grenades, and now новую пушку по wow. аирдропу. Okay, so that is pretty sizable. Это брать Lifeline постоянно.
are going to be coming to weapons because and this may seem very nerdy, but I'm a huge Концепт fan показывает. of pop-ups. I'm all about Prowler with my switch fire. That's my jam. Просто все Впрочем, пушки, просто все пушки, которые сейчас есть в игре, на них уже научились стрелять. Игре ничего интересного пока что. Игре, ну сколько ей? Почти полгода, да? Да, да, да. Вот. Но уже все научились стрелять из тех пушек, которые есть. Is usable. Дайте новую пушку с новой механикой, дайте новый пути к победе. All right, это, perhaps. I mean, that is это то, что сейчас нужно, чтобы освежиться. That's gonna be a reality. All right, cool. So Напишите в we're starting YouTube. out hot with that L-Star light machine gun. We also have the battle pass, and you know, when you guys first spoke about the battle Такое, pass, you said что-то, that was a блядь, learning в Апексе experience. вообще What's ничего different нового this time получается. around for season 2? Рейтинговый сезон ничего не дает. Ну, скины, ну, проще, бля. Где? Где рейтинг ЛМР, реально? Где? Герои вроде добавляют, но такое все. Сейчас Я за... возьму и будем дальше Ага. бомбить. Я за 4 игры этого. Но героя только один раз увидел. You'll get daily and weekly challenges, and they stack if you don't play for a while. So you can come back after a month and try and knock them all out on a weekend and level up really quick. Ultimately, this does mean leveling to level 100 is a lot quicker than in season 1. Недоволен. We're also getting rid of Недовольство the не badges годует. and stat trackers, taking up space Вот throughout человек the leveling process. 882 рубля or фон профиля inserting стоит. free new playlist content types into the battle pass. Через 2 дня Talk разбогатею. about later. Какой Он фон еще профиля? вверх идет. Какой, который я скрафтил? А какой ты Я, скрафтил? All right. я же вот этот вот, крафчу значки, знаешь, вот это вот. Yeah, that's Ты понял, that's да? very exciting. All right, and now, you know, we're talking По about фону в Apex. день продают. It's got some pretty sick skins. Кайф, мне подходит. What skins do you have for me today? Yeah, so like I mentioned, I think our skin game is being upped pretty significantly. You can see that with the Да какой ты О, скрафчил? блядь, specifically Battle from the Pass legendary hunt event. второй. But we got Зачем, four блядь? Срался legendary skins in the сейчас. battle pass. So we have two Дайте character and two weapon. механики новые. So for Caustic, he's got the Prince of Darkness skin. Он теперь не жирный. And for Octane, we're doing the Jade Tiger. Точнее, менее жирный в этом Yeah, you can see сете. there's Prince of Darkness right there. And then there is a skin for the Spitfire called the Intimidator. And the R301 is getting two skins actually. По 99, я так Iron понял, нет? Rampage at level 100. Нет, And это then there's a пулемет golden тяжелый, version as well. Spitfire. Oh man, do you see Вот that? Spitfire, нет? You see- That's А, sick. да, вот это Spitfire. Sick. That looks То был insane. 5 по That looks 99, insane. штурмовка. All right. Now another question Либо that 301, the я, community is having- по-моему, 99. they're just dying to have answered. New ways to play. Elite Q was awesome. Yep. I think it's like one of the coolest Момент things 20 for секунд. Apex Legends. What else? Yeah, so when we designed Да. Apex Legends, we really wanted it to have kind of a competitive core to it. This is a game that's meant to be played over hundreds of hours and Хорошо. mastered, really deep learning experience. And so the Elite Хорошо. Q was our first step towards getting to a higher competitive stage. Okay. And so Щас, season 5 two, минут I'm приду. really, Давай, давай. really stoked to announce we have a ranked mode coming. Rank mode. Yeah. All right. So rank mode, you'll progress through 6 tiers if you're good enough. You will cap out if you are garbage tier like myself. Yeah. Don't worry, we'll be in Wood Division together. Yeah, you and me, buddy. Yeah, that's Wood. what's up. Wood 3. I think. Неужели ничего three, еще не yeah, we did покажут за Yeah, so сколько? it goes from За bronze один- all the way за up to 19 Apex минут? Predator, and it's using special matchmaking for each of the tiers. So the О. higher you get, you'll probably have some longer matchmaking times, but it's because we're trying to find the best possible match for you. And then throughout the season, you'll be hopefully gaining tiers, and then Потому что at the end я of the season, здесь. you'll get Короче, rewards добавляют based on where новый you игровой win. режим. Wow. Называться будет Apex Ranked Predator, mode Хищник coming to Apex. Apex Legends. Yeah, it's gonna be awesome. That's И sick. что в нем? All right. Ну, что-то вроде рейтингового сезона. Чел говорит, что игры будут дольше, I'm gonna be значительно, all up in потому, that. It's gonna be потому sick. что I они can't хотят, wait. чтобы I am игра legitimately оставалась concerned, as I динамичной, тем не mentioned. менее, Either в нее все the дольше first и Wood дольше Division играли, player, хотят which isn't even новое in it, or дыхание в него. Plastic Division. Plastic's good. Yeah, so Step up. that's gonna hurt. But dude, thank you so much for sharing all these details, man. Hey, man. Guys, Drew, ladies and gentlemen, from the Respawn team. All right, now here's the thing. I'm a Lifeline main. It's just facts. Same. You are too. Yep. Respect that. Any Lifeline mains in the house? Lifeline Он mains. даже не показал, Alright, как but этот режим играться будет. That might change when Можно the new season наглядно drops. посмотреть. Со That's слов right, то оно because весело, Jay, все хорошо, а можно give the посмотреть. people what they Да want. потому We что wanna ничего know еще не who is the сделали. 10th legend joining the arena. What do you have? It's my pleasure, Golden Boy. Well, ladies and gentlemen, the moment has arrived. The 10th legend joining the Apex Legends arena is Новый герой. Watson.
To help us get to know our latest legend a little bit better, our team put together this touching illustrated short. Let's check it out. My dearest Natalie, as I write this letter, it's the middle of the night. Трейлеры пошли An мультяшные. hour ago, you cracked the equations necessary to power the force field. We should Что это, блядь? Это трейлер нового героя. And I couldn't be happier or prouder of that. I always knew you were special, but never did I fathom that the little girl who taught her staffed Nacy multiplication tables would grow up. Показывай E3, показывайте все, повышайте интерес к игре, блядь. Да сейчас они типа кинематографично хотят это все сделать. По красоте, типа. Сейчас посмотрим, что они покажут. Они понял, с Overwatch слезали фишку вот эти вот красивые мультяшные трейлеры делать для героев. Ну, мультяшный трейлер для героя везде, в принципе, сейчас. Ну, кто традицию закинул? Overwatch. You are going to be just fine. The games will be brilliant because you are brilliant. My daughter can and will do anything she wants in this life because she is the smartest woman in the frontier. Je t'aime de tout mon cœur, pour toujours, Papa. I did it, Papa. Конечно, шапка I hope wherever гандонка. you are, you're cheering for me. Это новый герой. А можно посмотреть на механику? That's right. Ladies and gentlemen, Watson joining the Скиллы arena. покажет And уже с joining me релизом. now, we have the three gentlemen who brought her to life. Griffin, Will, and Tom. Thank you so much for joining us here. Три мужика, которые разрабатывали So этого I mean, персонажа. Bible thumps in the chat, man. 'Cause that Griffin, was Will just, и that Том. was just, that was the feels right there. Hit me right in the feels. Один из клана Майя, You're one of the legend designers. средненький and который. I'm curious on the approach that you guys took toward making Watson Слева a character европеец, that has справа impact старый дед. in the arena. So Watson really started as a С. conversation between a friend of mine and I, who he's an engineer, and he has this really methodical, interesting way of Опа, taking опа, really complex посмотрим. problems and Что это? systematically solving them. Растяжка, And блядь. so Растяжки, I kind реально? of thought, what would it be like if we took the sort of the defensive complexity of Apex and introduced еще хлопает при Ой, этом. блядь. Это скилл или ульта? an ecosystem in which you can survive the really aggressive third-party meta, all of that stuff. So Container the Surprise idea теперь behind называется, Watson really или is что? that if you plan Сейчас and посмотрим, что you это sort of вообще. adapt to the environment, А, you really это know the map, барьер, смотри, and это не you work растяжка. closely with your team, that you can really create Так, these теперь strong посмотрим ульту. defenses that that А что за барьер? people are going to Я не really have to пойму. think about in terms of how they push on you. And that Что sort он of thing. дает, So блядь? the current Можно meta посмотреть, как враг of пробегает через него? I hear gunfire and I hit it as hard as I can, you know, with Bangalore, Wraith, Octane, all of those. We're trying to sort of bump that meta a little bit and make it so that this more stanced RTS kind of play style. Я понял, что это has осаждать breathing, местность. breathing Да. room. О, Trying ульта to это provide, like, этот. options for the players, right? Yes, Because yeah, you yeah. want to be able to play that Yeah. hyper-aggressive Ну а что approach, ульта? whether you're Yeah. running like a composition that contains like a Это typical походу one, which турель, would be like a блядь. Pathfinder, Wraith, and a Lifeline for that support. Yeah. You can play into Yeah. a composition like this, and they kind of counter Yeah. one another. So that's покажите нам fun. We're gonna dive картинку. into the abilities and everything that she does, because let me tell you, it's insane. Now, as far as the look and feel, my favorite part about Apex Legends is that the characters, the legends Покажите themselves, картинку на they фоне, stand пиздите, out. мрази. When you're looking from far away, you Ты see смотри, the что silhouette делает and тут, you а? know exactly Дайте who it посмотреть, is that пожалуйста, you're about реально. to Ну, engage как with. оно наглядно What were some of the выглядит. complexities in На bringing a словах Лев character Толстой, like а на деле, Watson как to говорится, life? толстый лев. Yeah, so Покажите it's a картинку. collaborative effort. You know, Yeah. shout out Heath and Sam, animation department. Everybody kind of works together. We were given a specific set of skills that she would be using, abilities from Griffin, and that's kind of all we had to go off of. Тупо So we had электрокатушка. Heath did a great job of like bringing Видишь, it all её током together, ёбнуло. sort Это of a славянка, guide of славянка, да. using. She had to look like she was using Ёбан electricity and stuff Ну, like that. блядь, ну покажите, ну Rubber gloves окей. and the coils and the Мы wires, видим, and, скин неплохой на pushing самом her деле. silhouette at the same time. Будем трейлеры Make her смотреть в understand. You have to интернете, be когда able их to read сольют. who she is Видимо, from да. different Плохом. distances. From there, all right.
from there, you can really go in and sculpt all the details out and work with the animators to really bring her to life, give her personality in everything that she does with her abilities and that too. So. Yeah, and there's some really cool stuff there as well. Every part that Watson she takes out an item in her kit. It's actually like Ну, как и в Overwatch убрали see it немного. happen. Yeah, and Да those are all немного, very слишком meticulously срезали. designed by the concept artist, and Ну, then может, modeled такая и in была не 3D. накачанная. So yeah, it's all Чисто functional со славяночкой, да. in the world. Yeah. Из So села. now you get to the gameplay, the look. У меня скорость в опере 2 мегабайта в секунду всего. Ограничение, бля. Это без VPN. Нормально. Это оно само так ограничивает? Типа, я смотрю Full HD стрим, сижу в Дискорде. Да кому интересен лор? Watson was different. She was already designed and drawn when I got her. And one of the great things about Что делает этот барьер? Через него пройти нельзя или что? Что делает турель? And that are characters you haven't seen in video games before, and to kind of branch out and see what else, you know, what other kinds of people can we represent out there. And so Watson is a very different character than I've ever seen in a video game, at least. And типа ювелир, да, вот это. These guys created. I mean, it's all every single part of her Смотри, backstory анимации connected как somehow сделали. to either her abilities Дебилы, or бля. her look. Так что, тебя в круг закрыть и сидеть там или что? Something Да that в kind of теории stuck out даже to me. так So, можно, но что, am I блядь, correct in толку? assuming that Watson played a big role in the arena itself? Yes. So Watson and her father actually invented the ring. Okay. And so she grew up in the arena, literally in the arena when they were building it. And we're going to start to, you're going to see with Watson and moving forward, we're going to start to build the lore of this world a little bit. You're going to find out who created the games. They mentioned the Syndicate in there, so we'll talk about the Syndicate down the road. You're starting to build more and more of a universe. Yeah. Which is great. So she's in the arena, so all the legends must know her. Oh, yeah. She was their kid sister, basically. She was always hanging around the arena, and she got to know all the legends and got to watch all of them. She's not a mercenary. She's not a soldier. You know, her role is of support. And so everybody loves Watson. She's the one person that could probably unite all the legends together. Including Caustic. Caustic respects her. She's a scientist. Okay. She's an engineer. Okay, so like was a strong word for Caustic. Yeah, I don't know if Caustic likes anybody. Okay, that's fair. Yeah. That's fair. Well, yeah, that's super cool. I mean, blown away by this character so far. Now, I mentioned before we're going to talk about the abilities, because when you revealed these to me, I was floored, jaw-dropping. And a lot of people online were kind of like 10 минут у них на то, чтобы as to like показать нам, what как it would be, работают and ее I'm скиллы, very чтобы нам happy to хоть see that. какое-то A lot of them, понимание. some had the right idea, but for the most part, what Я так she's понимаю, мы capable of получим doing ничего ровно, is правильно? ridiculous. So let's just Нолик. talk about Ну, the zero. Defenses. Yes. Talk about So the Watson has more interrelated abilities than probably any other current character we have. You really need to understand how Что they это all было? interact. Что она сделала? The Она нанесла fences, you или can place что? 12 nodes, and you can use these in any permutation you want. Part of why we sort of went with her being such a brilliant electrical engineer is because we really want to reinforce both mechanically and thematically how creative the player can be with these. Basically, we're just giving you free reign to place these however you want and figure out and the players, they, like I just saw right there, I don't know if that was intentional, so when your teammates go through, it shuts down. It shuts off. So if I'm downed and they run through the gate, does the gate deactivate? Yes. Oh. Yeah. So there's a lot of different interactions, a lot of different ways that you can interact with the gates with other characters. The ultimate is, we call it an interception pylon. It shoots down bombardments, incoming grenades, stops arc star spam, and it charges your team's shield. And it also, Watson's cooldown is slower when she's away from the pylon. Зайти можно, видишь? Враги заходят. Нет, я про Tactical, so you get fences faster. So if you drop it down, it's Как купол? Да, вон видно. And that allows you to build these large fortresses very rapidly. And you can То есть как купол, да? defending, for flank control on offensive squads, for going Так это Overwatch, and fencing it off with Pathfinder. And then the passive is that ultimate accelerants give you your ultimate, 100% ultimate charge. And so if you save up
ultimate accelerants over the course of the match. That allows you to place more pylons, and it means that you don't have to play conservatively as Watson as long as you save up ultimate charges. You can keep moving with a highly mobile squad. You can play offense, defense, support, however you feel like the fences and the pylon are most effective to whatever comp you're playing. So what you're telling me here is that Lifeline mains do not need to continuously hold ultimate accelerants anymore. We felt like we needed to rejoice. That's right. We did it, people. Finally, because everyone's like really mean to me if I don't like use the ult accelerant. You know, it's not fair. Oh wow. So that is ridiculous. There's also when they cross the fences, you get pinged as well. Oh yeah. So if any enemies cross through the fences, it pings your entire squad. So there's a situational awareness element to them as well. Wow. So if you know, so this is why like she grew up in the arena. If you know where all the choke points, the entrances, the exits are, you can set up fences there, and you'll know exactly when an enemy crosses. I'm even thinking about like compositions and how like it could work out. You know, maybe for any Gibraltar mains out there, maybe find a little. No one cheered for that. Feels bad, man. Maybe there's like a little synergy there that can be created. There's a lot that can be done with these fences and being able to block off certain chokes. Yeah, I think it's really the big sort of the ceiling is how creative people can get with it, and I'm really excited to see what people do with it. And from an art perspective here, you know, they're very distinct. They stand out. What were some of the challenges in making sure that these fences really, like, when a player saw them, they knew exactly what it was, not to kind of catch them off guard, so to speak, to make it really, really stand out in the arena? Yeah, again, silhouette's everything. You got to make it stand out, and it has to look like it lives in the world, that it's something that she can use, and that lives on her body as well. She's able to pull it out, and she's able to bring it out, and create a fortress basically, and it has to read. So we had concept artists working on every little detail, and the modelers as well, and we had to test it out. We tested it out. We played in game or in house. Опять звонят вот эти вот. Ну, короче, вообще, такое прям вообще вот этот герой, ну, вообще максимально такое. Ну, вот вообще. Зачем брать то, что уже используется? Ну, смотри, Каустик со своим этим, он может спокойно проходы Да, есть чем перекрывать. Я так и не понял, что за скилл у нее. Барьер? Ну да, который вот это вот палки ставит. Но я так понимаю, что он просто предупреждает, когда кто-то заходит. Все, ну я больше не знаю, какой смысл. Так, а его можно перепрыгнуть, блядь, а смысл его ставить? Или замедляет, что-то такое. Ты видел, там что-то сделалось с этим? Гибралтар, как его зовут? Вот что-то показывает. Йо! Опа, опа. Вот про этот режим они, видимо, говорили. Apex Predator. А что это за глаз был? Видимо, с каким-то монстром придется толкнуть. Либо его добавят на карту, чтобы... Well, let's just say that. Well, no, but let's just say this. We got perhaps a couple of big things coming into Kings Canyon at the start of season 2. Okay. So keep your eyes peeled over the next month. See what you can find out. So if I were to like ask you, after we're done with this, are you like gonna give me the cold shoulder? Or are you actually gonna tell me? There's no way I can tell you. Sorry. Yo, man, I'm just holding L's all day out here, man. This is not fair. Well, Drew, thank you so much, man. Guys, Apex Legends Season 2. Let's go. July 2nd could not get here soon enough. Now, if you're in Los Angeles, come check out Apex Legends at EA Play for your first chance to get hands-on with Watson, as well as all the other great Apex Legends things happening here. And for those of you at home, Double XP Weekend is going on right now, so jump into the Legendary Hunt event and start earning those amazing exclusive skins. I'm Golden Boy. It's been a blast talking Apex Legends with you all here today, and I'll see you in the arena. Peace. Ну, что скажешь? Не совсем понял, что за новый герой. Ну, этот барьер мне нравится. Ну, типа, ульта нравится. Что ты понял? Я так понял, этот барьер, ульта, она не то что прям барьер-барьер, она просто перехватывает пули, гранаты, ракеты. Ну, защита от дальнего урона. Через него можно пройти, но нельзя в нем получить урон, когда тебя обстреливают и прочее.
То есть от ульты любой можно спрятаться, типа там Бангалора того же. Ловушки я так и не понял, как они работают, нужно проверять. Либо ждать обзоров. Новый режим, ну такой, ну пока что непонятно, что там будет. Но за новую черепаху лайк. Какой-то. Непонятно, что это черепаха была. Аж вроде люди, а какие-то динозавры, блядь. Всплывают в экране на карте. Ну, максимально такой. Я не увидел того, чего хотел. Скажем так. Что ты хотел? А я хотел увидеть нормальную, не знаю, что-то новое, вот что-то, ну, хотя бы демонстрацию нового режима, как он работает. Работает отлично. Это все, что можно сказать на нем. Так, у нас 1,5 минуты до Battlefield 5. Battlefield 5, да. Не знаю, что тут сказать. Что-то в EA пока что удивляет только новая игра. Презентация. Остальное такое. Сейчас посмотрим, что в Батле 5 сделаю. Посмотрим, что завезут сейчас в Батлу 5. 5 секунд у нас. Погнали. Ну да. Ну, кто бы мог подумать, блядь. Кто бы мог подумать, да. Что Батл 5 будет презентовать женщина. Да, ну. Если вот прям вот руки вынуть за этих, блядь, зашмаргов ебучих, да, то, возможно, что-то будет интересное, да. Oh, thanks, Julia. Now, I may be a member of the Battlefield team, but as you know, I'm a fan. I know you guys are fan too, and you're gonna love. Потому что зуб выбили. Да, я тоже смотрю на этот зуб, его нет. Или он сделал вырез под нижний зуб, в верхнем, знаешь. Today you're getting your first look at a ton of new multiplayer maps. Features we know you've been screaming out for, and the arrival of a new theatre of war that's coming to Battlefield 5 this fall. So, when Chapter 4 Define the Odds drops, it's bringing so much cool stuff. So let's get to it. Over to you, Julia. Thanks, Adam. That's right. Let's wait. Да, вот люблю вот эти вот. Вот эти вот в носу, знаешь, вот это вот люблю. Не, если в крыле еще нормально, да, вот это снизу, да, вот кайф. Нравится, да, вот это вот берешь, короче, этим. Короче, берешь этот, как его, цепь с карабином, да? И просто подходишь к любой на улице такой и цепляешь. Да, это кажется. И все, она твоя, кажется. Прикольно, какая-то итальяно карта, да? Что-то такое. Я думаю, скорее какая-то Восточная Европа, что-то из этого. Ну, что-то из этого. Но что-то по графе не Battlefield. Посмотрим. Я бы сказал, даже смахивает на Чехию какую-нибудь. Возможно.
по стилистике. The road down into the village is crucial, and you must fight to hold here or risk losing control of the region. You'll always have tactical choices. Ну, в атлет только карты и добавлять. В принципе, там больше ничего. Ну да, В игре. еще можно закинуть. Опа. Оружие и карты, все. У меня стрим встал. А, нет, все нормально. Встал стрим. Tanks and aircraft will stand aside for intense infantry gunfights and sneaky flanks in the cobbled streets. Hills and multi-story homes means unique vertical gameplay. Stay alert in this steep environment as the Battle of Greece rages on. To help give us even more details on Marita, please welcome Ryan MacArthur from DICE. Yeah. So thanks for coming out, Ryan. So obviously Marita looks amazing. Ну да, батлаж What's the все-таки. map's inspiration? Well, I think the team in LA that put this together. Хули нам, пацанам, да, вот это. Mercury map that everyone saw earlier this month, and so they really wanted to continue that story of the Battle of Greece, which is a bit of an unknown story, new to me as well, as you learn about this stuff. So it's really cool. It's sort of set on the Albanian-Greece border, sort of in the mountains there, where the Axis power sort of started to push into Greece during the war, and it's sort of set above the clouds in this nice little quiet, well, I guess what used to be quiet village before, Not anymore. before these guys all show up, and it's quite a different experience than Mercury, and it's sort of a totally different style of gameplay that you would have seen in the game before. So what kind of gameplay are we talking about? What's happening? Well, so this is going to be a heavily infantry-focused map. So, as Mr. Battlefield likes to put it, this is total creative chaos. Ну блин, но мне не нравятся такие осенние цвета, вот такие, знаешь, все желтое какое-то. Мне осенью вообще блевать хочется, когда я на улице что-то вижу. Желтые цвета, такие тусклые. Да, вот. вот. Может, какие сочные цвета были у батлы 3? Батлы 4, который... Ой. А в первой? Ну, первая, ну, я в первую не играл. На карте с травой. Не видел? Там просто зеленый, настолько зеленый, что его от зеленого не отличить. Как будто, знаешь, чисто с палитры берешь вот это цвет такой же, они добавили. Вот это какое-то тусклое, вот это вот все, блядь. Фу, блядь. Yeah, and I think the great thing for this is coming in July as part of Chapter 4, so stay tuned. And I think some people are going to get to play it while they're here today. Ooh, lucky you. All right, Да Freeman, снимай уже эти трусы, блядь. for no other reason than, well, my own entertainment, has more on Chapter 4. А, там эти, блядь, ремешки еще есть, чтобы она держалась отдельно. Но это единственное, что можно обсуждать на E3. О, еще что-то. Еще одна новая карта. Да. Это тоже что-то получше. Это уже что-то арабское пошло. Axis forces have militarized the area with camps, a radar tower, and an airbase. You must fight over possession of these critical points. In Al Sundan, we've taken the vista used in a single-player war story under no flag and doubled down on air and land vehicle combat. With this, the location has been optimized. Гениальное ограждение от танков, да? Ставишь на дороге. On this open map, it's up to you to shape the fight. With large distances, vehicle-based team. Две карты презентовали. Ну, в пятой, скорее всего, можно было на некоторых картах. Это уже War Thunder, блин. Не лезьте не туда, куда. Не в свою игру не лезьте, блядь. У меня стрим там чуть подупал. Я War Thunder это святое. Почему он упал? Ты ж ни во что не играешь. Не знаю. Просто что-то остановился. When the team sort of focus on building these war stories, they want to create these nice narrative, linear experiences, and sort of that really tell the story of World War II. But with Under No Fly, they sort of Пропусков потерь нету? made this big, wide open experience. Экстрим 720. И падает. Вкусно. When we finished the game originally, the team wanted to sort of sit down and sort of a small group of them and take a shot at turning this into what could be an amazing battlefield map. It's huge. This is a really big map. This is пожалуй, sort of classic battlefield sandbox map. This is where you're going to see через одну неделю, так сказать, пройду Секиру и...
Нет. It's sort of built for that open world gameplay. Как там игра называлась? Oh, Pledge definitely. Tale. And Вот. so how do I kind of, you know, Вот adjust этот my про strategy? крыс. 'Cause Ты ее it's так не such прошел, a нет? wide map. Не, не Like, what am I прошел. doing? Well, I think if you look at it, there's room До for all different времени нет playstyles. So пройти there's ее 6 даже. flags on this when you're playing Conquest, and you can see here, Охуенно, you can да? see from the videos here, you've got, you know, when you Коп go into the стоит, а village, it's all времени about играть нет. infantry play and Да. speed and flanking Работа, through the работа. things, and the bridge in the middle, it's all about, you know, Работать, чтобы going out купить with еще один I комп, think Mr. Battlefield чтобы on the потом other снова side не would sit играть. there with his tank Дальше and работать. destroy me, but Подумай That's над just этим. something that he likes Ну, to это do. уже he's карта, kind ну, of mean. чуть He's not повкуснее mean, выглядит he's в super nice, цветовом but плане. Нет, она опять вечер, опять Again, эта we can хрень. go on and Я on хочу and on. яркую Tight пустыню, time, я 'cause хочу there's so much яркую to get пустыню, я through. хочу So пустыню в now, 12 when do часов we get our дня. hands, Я хочу on даже не то, Alice что on яркую that? But пустыню, so я this хочу, is the знаешь, first map that we're going to come in with чтобы chapter 4. So сочные June цвета такие. 27th, Вот у this is Батлы going to be 3 была available day one, карта chapter 4 for everybody. охуительная, Nice, просто в nice. цветовой палитре Now we've got a couple more сине-голубой такой. surprises to come, Прям but вот before we get хорошо into all все that, видно. let's take a look at what's covered in Цвета. August О, for this третья. end of chapter 4. Вот это уже Up сок. close and personal. With chapter 4 defying the odds. New and intense Хотя опять горы, close-quarter типа. maps are coming to Battlefield Это 5. Итали, что ли? By Ну, popular demand, we're bringing more maps to players craving tighter types of multiplayer. Ну вот это уже Specially tailored for intimate мне immersive нравится. уже combat. да. The Тут new уже Battlefields повкуснее will все challenge your смотрится. squad in unique ways. Да. Teamwork, skill, and adaptation. Тут are your время keys суток to мне victory. нравится сразу. Ну, они со своими вечерними картами уже задрочили просто, ну Ну невозможно. я что-то Глаза Fight болят through от an этих explosives постоянных production facility желтых in цветов. Lofoten Islands. я что-то смотрю на ящики кусты, как будто игра 2012 года. Crysis 2. Prepare to assemble your team and rise above your enemies. And Я смотрю и prepare to просто learn вижу more about these КС. new battlefields later in the year. Ну да. На максималках, да? Ну да. Ой, чё происходит-то? А, ну да. Диарафон, Раз, блядь. Раз, вот так, все. Должно быть получше. Now, to help Ну это us break down покрасивее these new смотрится. maps, Ryan and I are Здесь цвета joined by все-таки уже... Mr. Battlefield himself, Lars Gustafsson. I don't know if you made that up yourself, but... Oh, and because he asked nicely, we also let Вот это уже нормально, мне понравилось. Они еще одну стулу Ну принесли? это карта для этих... Сейчас скажу. Ой, боже. Для батл рояля. Вот эта карта третья, которую показали, она для режима Firestorm. Да? Да. То есть они самые гнусавые цвета закинули в обычный мультиплеер стенка на стенку, а самую сочную закинули в батл роял. Ты в курсе, что это пиар-ход, чтобы играли в Battle Royale? Ну конечно. Ну, батл 5 ничего не скажешь, у нее хороший батл роял. Ну, прям нормальный такой. Играть хочется. В любой другой батлы нету Battle Royale. Ну так я говорю, помимо этих... Бумх, я бы поиграл в цветовой палитр, честно. Либо в Fortnite. Мне не нравится, я не могу... CSGO Battle Royale, да? Да, строительство. Fortnite убивает строительство. Ну видишь, она стрельнула, механика строительства. Fortnite. Там школьники одни играют, забей. Просто школьников во всем мире больше, чем в России. А, и половина русских тоже играют. Есть такое. Игра для детей. Сделана специально для детей и ориентирована на детей. Вот, какая игра из соусов была ориентирована на детей? Из соуса? Из соусов. Ни одна. Ни одна. Ни одна. Из этих, как... Абсолютно я ни одна игра серии соус не щадила новичка. Перед соусом хотел какую-то игру назвать, но назвал первый соус, а вторую забыл. Резик. Резик. Но Резик первой части казуальные были более-менее. Вернее как, нет, они были более-менее хардкорные, вот последние, кроме редизайна Резидента 2. Вот какой там был? Biohazard или как он назывался? Да, это 7-я. Вот он был максимально казуальный. Не знаю, я там сложности вообще не увидел. И не почувствовал как таковой. Да, но причем здесь сложность? А про что мы? Я про атмосферу игры и составляющие. А, ну так-то да. Имею в виду.
То есть какой-то лох в 8-12 лет не будет проходить Resident Evil 2, он обоссытся. Fortnite изначально задумывался не как Battle Royale, а как как жесткий копипаст просто с Left 4 Dead, только со строительством. Как игра для детей, если ты хотел сказать. Да, типа того, да. Как Left 4 Dead для детей, скажем так. Мне кажется, там ножи будут резиновыми в Fortnite. Ну, возможно. Ими нельзя будет зарезать людей. Там скейты, шары и прочая хрень, блядь. Само собой. Almost here. So world domination for Lars by all. Yeah, so I wondered if we were talking about world domination or when that was happening, but oh, all right. Private Я games, жду, then. когда они The какие-то other новые massive thing that we механики. know Ну, players блин, ну want. Батла 5 уже сделанная игра. Там механик новых не завести. Вот. Что-то профиксить, что-то чуть по чуть, где-то там, где-то здесь. Мне не понравилось то, что они вот все допиливали уже на ходу. Посмотрим. Посмотрим, что сделают сейчас с фифой, потому что фифа каждый год себя повторяет, ничего не меняется. Времена меняются, люди меняются. Все меняется, кроме фифы. Да. Хочу RTX 2080. Я тоже хочу. Не знаю зачем, но хочу. Хочу RTX 2080, чтобы стримить и записывать видосы качественные. And give us feedback, since this is kind of just the beginning of the journey with the private games. We want to hear what did we do right, and where should we shape up and take it. Ой, да ладно им брать, говорят, мы на каждый фидбэк реагируем, мы все это делаем только из-за отзывов игроков. Пока игроки вас этими отзывами не задушат. Пока они не задушили, батла бы и осталась своим говном, пятая. Вот именно. И пока их отзывами этими не задушат, они, блядь, не почешутся. О, еще одна карта. Это что-то уже цікаве, цікаве. Метро? When we finished Battlefield 5, ощущение, что карта спизжена из хардлайна, честно. Возможно. He came back with what was Operation Underground, and when he showed it to the team, we knew we just had to make this, and I think Lars is sort of being part of that. Да, батлы хорошие локации, как будто это сингл игра, но они на этих локациях проводят мультиплеер. We started to build the maps for Battlefield 3, and early on it was kind of a brainstorm. I still remember it was tons of images on the wall. We challenged the team to, you know, where do you want to fight? Everything не потому, что они действительно становятся меньше, а потому что дизайн такой становится, ну, странный очень. And then the team started, or someone, Все масштабы. И вот создается ощущение того, что они все меньше, и пространство для маневра все меньше. Kind of the bank area in the city. Like a kind of scene tapas. I mean, you don't want one meal, you want lots of meals all in one meal. Better, right? Yeah. So you can see, when you see kind of it spinning behind us here, you can see the true inspiration, but what Inge-Göran and the talented Пока crew что самое with him вкусное, has что done я is увидел to kind of take at heart the от feedback EA, from это the original Jedi Metro Fallen Order, and started to provide especially a lot of flanking routes. So that you can kind of move around and be smart about it. And tons of easy to spot ones, but also the most sneaky ones. Everyone loves the sneaky flank. Украинский гумор. I mean, I think as you look at it, like this is not Metro remastered. This is, as the guys look at it, sort of reimagined. And I think you've got a bunch of different diverse areas. You've got big open courtyards, you know, at street level, and narrow streets, and you go down into where you see in the video here where the subway cars are, and into the sub basements, and you're going to find a whole bunch of different things and different ways to play and different styles. And I know the guys have a few surprises in there as well that I think the community's really going to enjoy when they get there. So when do we get it? That's the big question for today. It's just when, You have to wait a bit. October, between chapter 4 and 5. В октябре новые карты This is the one the запустят. team is really excited about as well. So I know I can't wait for October either. So I have a cracking time playing it in playtest. I'm so looking forward. Ну, оно понятно. В октябре? Да, но оно понятно, что они сейчас уже не будут
ты их закидываешь просто так, потому что, блядь, их теперь комьюнити... Вот они, вот у них, у EA был, вот за прошлые Battlefield у них был огромный кредит доверия у комьюнити, огромный. И они просто вот взяли и этот кредит доверия разбашляли. О, еще одна, помню. Это 5-я? Ну да. Черт, 5-я карта. Nice. О, моя любимая карта, все. О, Это как они разрабатывали ее, да? да. Гуки, блядь. Гукам лично поехали. Я бы в таком лесу поиграл. Да не показывайте видос, иначе это будет слишком нереалистично. Вот такую карту я хочу увидеть. Вот такие сочные цвета я хочу видеть. Смотри, это концепт. Все, блядь. Это высадка в Нормандии, Ос. Да. Это же высадка в Нормандии. Да, это Нормандия. Они текстуры фоткают. На самом деле так и должны создаваться текстуры, блядь. Да. Да, это высадка в Нормандии 100%. Не, ну это нет, а вот предыдущее. А это с гуками связано. Это все есть в Call of Duty World of War 2. Это так, да. Можно ремейк World of War 2? Это лучшая колда, в которую я играл. Не знаю, лучшая колда, в которую я играл, Modern Warfare. И ее сейчас ремейкают, и я прям... Ладно, это другая серия. Там они тоже прикольные, потому что там есть Капитан Прайс и этот. И миссии про разные, про Чернобыль. У них, короче, что хочу сказать. Что ты про гуков хотел сказать? Я забыл, что хотел сказать. Засмотрелся на карту и все, и у меня из башки вылетело. А, они, короче, как-то слишком быстро все это сейчас выкатили, еще 10 минут до конца. Может, еще сюда выкатят? Скорее всего, сейчас еще одна Я... хуже пойдет. Windows пытался мне защитить от запуска официальной этой... Сейчас скажи, программа от MSI. Говорит, взрывоопасно, бля, не включать. Сейчас я возьму этот, сигареты еще, секунду. And I think the great thing, I mean, we hear a lot from the community, and I know, you know, we have these discussions. You've got, where are my U.S. forces? Where's my Japanese army? And you know, getting to sit here in LA today and tell everybody that it's coming. Chapter 5, you're going to get those things. You're going to see some familiar places like Iwo Jima. We've got 2 other maps coming with that, so 3 maps coming with the initial package of the Pacific. 3 карты. Это Восточная Европа, как она называется, боже, название позабывал карты. Ну, 3-я, которая для Firestorm, она самая красивая, самая сочная, у нее цвета прям вот, хочется играть на этой карте. Первые 2, ну, это стиль Battlefield, мировой войны, который уже все привыкли слизывать, что это полностью будет желтые, желто-красные, оранжевые цвета. Сейчас стресс-тест делал, как запустилось. Что там, ты не... запустил стресс-тест карты, ты немножко подумаешь, чуть-чуть. Старый, на говно. Если что, с класс FPS. Ты у меня теперь подлагиваешь, братан, в Дискорде. 2 FPS. 2. Ты лагаешь, брат, очень сильно. Говорю, 2 FPS у вас. Я, блядь, стресс-тест видеокарты запустил, блядь, она мне нахуй весь комп нахуй нагрузила. Ну ты юморист, брат. Goal to my wrist, да. That's releasing this fall, but also bringing features we've heard the community ask for, an increase in max rank from 50 to 500, and private games. Also, one final announcement. Starting today, you can play Battlefield 5 in the EA and Origin Access Vault, and through EA Access on PlayStation 4 when it launches next month. Is that everything?
Че они там про PS-ку пизданули? Да, про то, они про батлу пизданули, что типа можно теперь в батлу поиграть. Риджи, там все дела рекламируют. Писюн за щеку берут или что, бля? Я угадал? Да. 7 минут, вот это они перерывчик взяли. Ну, в принципе, можно закрывать. И запускать через 1000 лет. Я посмотрю, что там на фифу покажут. Может, все-таки что-то... Ты что, фифер? Нет. Я фифер? Я фифер. Мы фифер? Ты фифер. Просто столько тестов накачалось на свой кудахтер. Ты не представляешь. Нужно кое-какие игры с аккаунта Артема удалить. Где этот MSI автоберн с нами? Вот он. 4-6-0. Удалить. Подождем, посмотрим. Фифушку. 6 минут. Успею как раз докурить, водички хлебнуть. Водички. Скринички. Я пока удаляю ненужное и устанавливаю нужное. Так, пока у нас есть время, подведем краткий итог. Все говно, кроме не батлы этого, Battlefront нового. Да, все говно, кроме Star Wars нового. Полная параша, как бы, Apex, ничего не понятно. Непонятно, что за режим новый. Непонятно, как он работать будет. То есть вообще минимум инфы. Нужно заявлять все, чтобы люди этого ждали. Вы не заявили ничего. Я извиняюсь, но ничего. Я увидел ровно ни у. А еще у меня установлены танки на компе. Да. Я танкист. Ждем, короче, рейтингового режима в Apex. Короче, ну, пока по рангам известно, что будет бронза. Это самый минимальный ранг. И самый высший Apex Predator. Да, это я. Этот пулемет, который анонсировали, он из Titanfall 2. И он... Во всем виноваты гуки. И суть, короче, этого пулемета в том, что он может убивать двери. Приколись? Ну прикольно, чё. Теперь мне нужно будет вэшку кликать постоянно. Capital supremacy is coming to the planet of Naboo, the city of Theed, so urban combat is finally getting to be experienced in that mode, and we're also introducing two new Нужно будет удалить эту игру, которая вот это вот мы играли, у тебя комп сдох. Я ее удалил. Вот я нет. Все программы выношу, которыми я буду пользоваться. Так, гейм-центр не нужен, если есть я рыцарь, правильно? The famous outfit that he wore during the early days of the Clone Wars in the TV show. And that's my thing, Dennis. You talk about last EA Play starting to bring in more Clone Wars stuff. Right now, you're a year later. Плей вайберы, блядь, нахуй ты это поскачиваешь? Part of it is nostalgia, like we all grew up watching it. But I think it's also because how the TV show really is enhanced and continue to explore more lore and let the Так, я хотел что-то еще удалить. What to you is the future of
Star Wars Battlefront 2. So we also announced that the next planet that we're going to, it's another Clone Wars planet. It's the alien planet of Felucia. And so we're bringing that to life in the Frostbite engine. It's going to look pretty fantastic. And we also, that planet will be supportive of capital supremacy and new ways to play the game, in particular if you want the epic Star Wars battles of Battlefront, but more tailored towards the PvE experience. So, and then again, this nostalgia, it's nice. Clone Wars, great, we grew up on it. What about the new hotness? Are you bringing any of the new trilogy stuff? Are you going anywhere? What's happening? Tell me, just spoil it right here. EA Play 2019. So we consider Battlefront to be the greatest hits of Star Wars, where you get to play the most iconic heroes and villains and characters from all the Star Wars films. And we'll be back in August to talk more about the rest of the year. No, this is EA Play right now. If he doesn't want to talk about right now, I can punch in Zoom or something, all right? Dennis. Thank you, Dennis. Now it's time to talk about competition of a different kind, ladies and gentlemen. Are you enjoying EA Play, everyone here? Well, it wouldn't be EA Play if we didn't get into a few. Alex Golden Boy Mendez is going to be hitting the football pitch with FIFA 20, and we'll be digging into that reveal trailer that dropped this morning with some very special guests. Я фифер, кстати, да. Tell you more about the newest way to play FIFA. Volta Football. Пожилой фифер, да? Я фифер. Да. Дают нам еще минуту отдыха. И будет фиферы. Вот. Сколько я там разгонял, брал? 900 мегагерц и 1020, да? Как бы мне спрятать мышку? Это фифер? Все. Сейчас должно быть идеально. Занято. Занято, сейчас погода. Не бачите, що я сижу? Я бачу. Угу. Я фифер. Пожилой фифер, да. Давайте, покажите нам. Ебать, на фифе уже, на твиче. Половина зрителей упала. Да больше половины. Остались только фиферы, правильно? Процессор в стоке 60 градусов. Не то, что даже больше половины, 40 тысяч зрителей соскочило на фифе. What's going on, FIFA fans? I'm Golden Boy coming to you live from the Volta pitch here at EA Play. Now, I had a blast actually hosting a FIFA Ultimate Team Champions Cup a few weeks back, but that was FIFA 19. Today we're here to talk about FIFA 20. Now, if you caught the brand new trailer that dropped this morning, you already know that Volta Football is a new way to play, returning football to the street. FIFA to the streets. You like that? All right, now, for those of you who missed it, let's take a look. Give me a pass. Nice. Охуеть, прическа, блядь. Это ж насколько надо быть помешанным на футболе, чтобы себе такое выбрить. А что там было? А там, короче, понял, на башке футбольное поле было выбрито. Прям на затылке такой круг с этим, ну, с черточкой вот этой, как он называется? Это фифер, забей. Я сомневаюсь, что FIFA сейчас что-то такое покажет, что мне резко захотелось играть на футбол, блять. Ты фиферос. Я не фифер. Не обзывайся, блять. Прости.
Короче, они переехали с больших стадионов на уличный футбол, я так понял. Now, in a bit, I'm going to be chatting with Sam Rivera, the lead producer at FIFA 20, about some of the new gameplay features that are going to be coming to FIFA 20. But first, В смысле полчаса? Полчаса FIFA выделили или что? Caught up with some special guests to give us the details on Volta football. Что, похож на фифера? That inspired it. Check it out. Ну-ка, встал и вышел. Я что, похож на фифера? Ну-ка, встал и вышел. И DOS. Volta producer Jeff Antwi and Manchester United and England legend Rio Ferdinand to talk about a subject close to my heart, street football. Okay, so Rio, we're here in London, your hometown. Cage football, street football. What was your memories and experiences growing up? Did you play a lot of it? No, this was where I grew up. This is exactly what I've done day in, day out. In there, the ball never goes out of play. Physically, it's demanding. You're forced to almost have a personality and show a personality in there. Do you know what I mean? The demands. Definitely no hiding in there. Потом НФЛ, посмотреть, вот же сука блядская. And use the walls on people's houses as another player. What was it for you that made you want to bring it even into the game? Почему я в Afterburn не могу выставить частоту кадров? Be in places like this, where it's rooted in the real people, the real places. Authenticity, creativity, culture are all things that we wanted to bring to Volta. Look at that guy's footwork. Yeah, the footwork's it's amazing. That's what you can do in Volta though, so that's part of the detail in the gameplay. So you can do all these mad tricks like this. Well, just being able to be really skillful with the ball. Whether it's a classic futsal drag. Вот прошлое, позапрошлая FIFA, она чуть-чуть моего интереса привлекла из какого-то мега-сюжетного режима, так, что-то, блядь, чуть ли не усираешь, сюжет, блядь, написан, все там, ты лох изначально, потом поднимаешь, ты такой красавчик, все делишки, но... Теперь мониторинг вообще не работает. Монитор не работает? Мониторинг. Применить нужно было. So obviously with Volta, it's the world's game, and there's so many locations that you can play with, from a rooftop in Tokyo to a London cage like this, or even an underpass in Amsterdam. So we want to make sure that what we're building is real to the space, real to the people. Where's the craziest place you play football? I was actually in a camp in LA, and I played a bit of soccer there, I've never played it there before. The pitches are a lot nicer than when I grew up playing in Liverpool. What about you, Rio? Maybe in a favela in Brazil. I went to the World Cup in Brazil. My first one I did as a pundit. I managed to go into the favelas and have a little look. Crazy, man. And amongst that was just like a pitch in the middle of it, in a cage. A bit like here, but it's just different setting. Right. What type of football were you playing? We played whoever was there. So you just play with the numbers you've got. If there was 3v3, fine. If it was 5-a-sides, not a problem. So what's great is that's Volta. Being able to play 3v3, 4v4, 5v5, playing with goalkeepers, playing without goalkeepers, playing in a cage like this, or playing futsal, with more authentic rules. I think Volta does a really good job of representing the diversity of the game, not only the people, but also in the game style. You can treat the wall like your teammate, passing to yourself, or you can be really skillful with the ball, like these guys are being. Тарас крыса дизлайк влепил на видос. На какой? На стрим. Вот собака, Around the world, streets is their stadium. So for you guys, what are some of the fundamental things that you take away Еще from the 20 минут говна хавать. Ой. Вкусно. Я, конечно, понимаю, есть фанаты, все дела.
Но почему FIFA не воткнут после Симса хотя бы? Я не знаю. Я хочу посмотреть Sims 4. Целенаправленно, посмотреть, какие дополнения будут. Может там вообще какой-то новый Sims заанонсят. Ну что за залупа? Ну, блядь. Потому что фанатов FIFA больше, чем Sims. Больные люди. Фиферы. And it translates to, you know, the stadiums. And for Volta, that's kind of how we built the gameplay experience. And so we're really excited about what we can, you know, represent and being able to represent the flair and the style that you guys just talked about. I think a lot of people as well used to always associate like skills and flair without the end product. I think that's what's great about this game is that end product's always king. Броски пойти в фифу ебучую, ну пожалуйста. Absolutely, I think that's one of the biggest innovations. You can play male or female, and they play with each other as well, and that's an important part of what we're building. When you go and play in there, not everyone turns up in a pair of shorts. Минусы того, что смотришь в прямом эфире, так это то, что ты не можешь, сука, блядь, промотать. Да. Again, a big thing for us is, you know, being able to establish the culture that is street football. Through clothing, through how you look, personal style. You can have short hair, long hair. You can have tattoos, я знаю, что no есть tattoos. много You фанов. can play with trainers. A lot of the time as well is like it's not only you want to look good, you want to feel good, play good. А, все, я понял, бля, я тупой. Сори, я тупой. Что ты сделал? Нужно график галочкой отметить, а потом добавлять ее. Я не буду, Тарас, переводить, что говорят фиферы. Я на петушином не разговариваю, сори. Это для пятучей, Тарас. Я не могу, я не люблю фифу, ненавижу. Я, кстати, фифер, да. Ну-ка встал и вышел. Да иду. Я что, похож на клоуна? Ну-ка встал и вышел. Well, there you have it. Volta football, pretty cool stuff there. Now, I can't wait to get my hands on it later this summer, but to talk to us about the exciting new gameplay updates and innovations that are going to be coming to FIFA 20. We have FIFA lead gameplay producer Sam Rivera here standing by. Sam, welcome. Thanks, Alex. It's great to be here. Absolutely. Thank you, thank you. Absolutely, absolutely. All right. Pleasure to have you here, my friend. Now, here's the deal. I knew this coming into this. When they asked me to do this gig, I was like, listen, this is going to be a tricky one, right? Because FIFA has a very passionate community. I know this. I experienced this firsthand when I hosted that FUT Champions Cup. And you and I, we talked a lot about how important it's been for you to engage with the audience, with the fans, with the community on FIFA 20's development. So why don't we dive into that? Tell me about that process and how the community played a role in making this game a reality for you all. Absolutely. Community feedback is a big deal for us. Absolutely. The combination of community feedback and football itself is what Да, inspires игры на us улице every year проходят. to По keep крайней мере innovating and create сейчас the most стенд authentic and fun EA experience стоит we на can. улице. And we know we have a big community. So this year we actually talked to over 3,000 players, from pro players to new players, casual players, hardcore players. And because we know this is a two-way conversation, we released an important pitch notes article at the end of May where we explain a little bit more about how we approach community feedback. So we listen to things like shooting inconsistencies or AI defending. And this feedback, together with our drive to create a more authentic football experience, led us to develop a new feature set that comes together as football intelligence. Так, температура ГП показывает вот здесь. И температура ЦП где? В общем. Sure, football intelligence is a combination of features that improve the three main components of the match: on the ball, off the ball, and the ball itself. And this year we're innovating in those three areas. On the ball, we're enhancing the one-on-one moments by giving you new attacking and defending tools. Off the ball, with a re-architected game flow, we're giving players more time and space on the ball. Стоп, мне надо по графику посмотреть, когда беседка we have a будет. brand new ball physics system. Прот 70 градусов, Юха 64. Кому-то нужно покупать новую термопасту. Беседка будет послезавтра в 3 ночи. Ёб твою мать. Yeah, I mean, what is off the ball? What does that mean for us?
Yes, so off the ball, if there's something that is really going to change how the game plays, is the re-architected game flow. This new game flow was designed to give more time and space to the dribbler and create more one-on-ones. A one-on-one is one of the most interesting parts of football to watch or to play if you actually play the sport. And in FIFA, it's going to be the time where user skill is going to make a difference. And while we're creating more one-on-ones, we're also encouraging more user control defending, and we are reducing the amount of AI defensive support that you get from your teammates. Okay, all right. So you really want to like influence the player to be engaged in that process. And I know it seems like we're kind of just like throwing questions out here, but you know, because I'm curious, I'm really interested, right? When I have a controller in my hand, you know, what does this feel like? You know, what extra space is being created with this more player-controlled approach? Yes, first of all, the re-architected game flow allows us to encourage smart technical build-up Можно, в based on принципе, встать и skill. выйти, да? So when you score a goal, you feel like you really worked for it. And because you mentioned space, yes, spacing is actually one of the biggest benefits of this system. You will see how your teammates spread around the pitch in a more authentic way, allowing you to read the game better and also giving you new ways for you to create your own scoring chances. And visually, just the game looks much more like. А вот думаю, почему у меня датчика энергопотребления карты нет. For me, because Lord knows I need that. All right, which I think, you know, a lot of us feel the struggle there. But now, what about the player? В карте, типа, его нет, поэтому он не отображается. What new tools do I have that I can put out there on the pitch? Yes, so football is all about the decisive moments on the ball. And now that we're encouraging those moments, we're also giving players the tools to make sure those moments are in their control. Okay. So there's 4 features that I want to talk about. Composed finishing, strafe dribbling, control tackling, and the new penalty kicks and free kicks. All right, so 4 big topics. Yeah. Let's just dive into this. Composed finishing, what do you mean by that? Sure. We received feedback from the community regarding the difficulty to finish in front of goal. Okay. So in FIFA 20, with the new composed finishing, you're going to experience more clinical and consistent shooting when you're in a one-on-one with the keeper, for example. And if you try a more difficult shot, let's say a volley from outside of the box, then you're going to have more chances to miss. So overall, we are improving the fundamentals of shooting to provide a more authentic experience. And we also listen to feedback about time finishing, and we are very confident that the changes that I just mentioned to the fundamentals of shooting, in addition to some tweaks that we're doing to the actual time finishing mechanic, are going to give you a more satisfying shooting experience, whether you time your shot or not. We are actually just releasing another Pitch Notes article about this topic. If you want to know more information, you can check it online. Okay, so a whole topic just on this alone, which is very dedicated. Это у меня просадочки, да. Доте 2. Strafe dribbling. So how is this now going to play a role in how I play out there? Good question. So Я фифер. we are reinventing the strafe dribbling mechanic. This tool is more dimensional. Да извиняюсь. Giving you more control, more precise and agile Я control true of the фифер. ball when dribbling. And I would say this tool is great to lure your opponent in. Предлагаю вас купить 144-герцовый монитор, да, и карту, способную, ну, 1060 хотя бы, да, и играть в доту на 144 Гц. I'm going to be on defense quite a bit. So, Как я здесь? as a defender now, we're continuing to just run through these tools, these new gameplay additions that are coming to it. What about on the defensive front? Yes, to counter the attacking tools, we also need to bring some innovation into defending. Ну, лицо в говне будет, нормально. Which uses the sophistication from the active touch system from В этом last year, идея, is going to improve мой your план. player's tackling ability to ensure you win possession back more often than ever when you tackle in the right context. Okay, and then the most Мой план в говне на лице, да. moment in any game of FIFA, me and my boy Верно. Rob, we went. This is a everyday thing for us. Penalty kicks. Yes. What changes are you making to penalty kicks? We have brand new penalty kicks and free kick systems. Okay. So first of all, the aiming mechanics are completely different and more accessible. But obviously, we're keeping some elements of skill in there to make sure there's enough depth in the mechanics for those that want Мало to be того, что masters сама игра on those systems. говно, And так for она еще и example, in free казуальнее kicks, you're стала. going to have full control of the spin that you apply to the ball, and that's going to create your trajectory. So you can do side spin, top spin, nose spin, Прицелы or a какие-то combination of them. появились. And that's going to be based on how you swing your right stick. And then you will see the trajectory, so you can go around the wall, you can go over the wall, you can do a knuckle shot, for example. Ultimately, these systems are more, they're more fun, you have more control, so that you feel like it's more rewarding.
And you basically you swing your right stick and then you see the trajectory being created, and that's the cool part. So, you know, for like us FPS gamers out there, maybe that's something that I can actually be good at. You know, like exactly hit with the right stick. That's awesome. All right, so on the ball, talked off the Так, ball. 2 FPS. But the ball. That is the most essential part of the beautiful game. So, what's new with the ball? We have a brand new ball physics system. And the ball is at the center of every match. And the innovation that we're bringing to the ball this year just gives you a more authentic experience in general. So we rewrote how the ball behaves on every player contact, on every bounce, on every interaction, and how spin affects the trajectory of a shot, pass, or cross. So what you will see is more realistic player deflections, more realistic bounces. And if you do a shot, let's say a finesse shot, you will see maybe more curve. If you do a lace shot, you will see a trajectory, a rising trajectory. There's more variety in general. So the entire FIFA experience feels fresh because of this new ball physics. Trying to get that ball to bounce in fun ways is going to create some moments, especially for a lot of our top players out there. Now, I know that a lot of fans, I'm sure, are going to be very excited to try out these new features. And since you have the eyes and ears of a ton of FIFA fans right now, floor is yours. Anything else you want to say to this community? Yes, so the features that I just talked about are very important, but there are many other changes that we're doing in FIFA 20, and a lot of them are based on community feedback. One of them is pace. Может и было, да? Slower defenders can catch up with faster dribblers. So we're tweaking pace in FIFA 20. It doesn't mean that the entire game is going to be based on player speed. Короче, у меня проц греется до 75 градусов. Physical attributes are going to be slightly more important. We're doing something very similar for strength. And finally, for those players that have mastered the skill moves, там охлаждение никчемное. let's say we're adding new ones, or if you like to change Это был Фифер ворует и это имидж. Да, Фифер ворует. Мы сойдемся на это. We'll see, but you will see. Я себе закрою. 22. Сколько градусов станет? 64, 67. Давай, понижайся, понижайся. ФЛ 40 минут до 74. Мы сидим, ждем Sims 4. Я хочу увидеть новые дополнения. 4. Hands-on on September 19th. Wow, okay. And then, of course, you know, EA Access coming to PS4. Exactly, that's good news. So PS4 fans will also be able to play FIFA September 19th. Предыдущие дополнения почти не разочаровывали вообще от слова, ну, вообще совсем. Они все были более-менее годные, более-менее хорошие. А тут как бы... Вот я хочу увидеть, что будет, что еще впереди будет. Тут как бы какашка. Какашка. Не трогай Sims. Тварь гнида, падла. Все, завалило. Я, понимаешь, вот, понимал, да? Вот, чтобы ты понимал. Ну, я понимаю. Температура видеокарты снижается, когда я закрываю игру, да? А процессор в стоке 65 градусов. Подожди, я смотрю, что там фиферы. Блять, я вот из этого пиздежа пропустил, что там фиферы показывали. Там какой-то план у них был по выпуску этих. Так у тебя на стриме можно посмотреть, смотри. Блять, сейчас. Mid July, геймплей. End of July, Career Mode. End of July, Pro Club. Начало августа FIFA 20, Ultimate Team. Early. Середина августа. Я просто я не могу сейчас на стриме найти этот момент, где там был план написан. Ты не можешь на стриме отмотать? Я ищу, я вручную ищу. Вот, мотаешь секунд 30 назад или минуту, и все. Но я могу и скрин скинуть. Я хочу просто, если фиферы смотрят, хочу фиферам перевести, чтобы они понимали. Ну смотри, кидаю тебе скрин, да, в Discord? Да, давай. И переводи, объясняй за сорты. Поясняю за сорты. Фиферы. Вы, как настоящие фиферы, да, знаете такие имена, поэтому вам перевод лично. Вам привет от двух лиц, да. Так, в середине июля будет показан геймплей. В конце июля карьер мод. Еще в конце июля будут показаны про-клубы. В начале августа Ultimate Team. И
еще в начале августа покажут Вольта футбол. Это, я так понимаю, Вольта футбол это уличный футбол, который они вот это все пиарили сейчас по ходу все этой. Но если они это сделают, это будет ноу-хау, как говорила моя преподаватель. Братан, какое ноу-хау? Мы уже... Как говорила моя преподавательница по какому-то предмету. Я досказал фразу. А еще. Это уже было на этом. А еще у тебя на стриме 150 фиферов. Здорово, парни. Здорово, парни. Лицо умывали сегодня Я утром. хэштеги выставлял, наваливал. Навали. Штук 100 хэштегов. Да, вот я открою видео, да, одно. Прослушай одну фразу, а фраза это обозначает расширение для хрома, которое показывает скрытые хэштеги, да? И посмотрю 100 хэштегов, которые ты добавил. Бля, опять эти черномазые, бля. Везде их суют, блядь. Заткнись, бан. Да это, блядь, как его? YouTube. Нормально. На ютубе можно, да? Ну зачем их везде суют? Я уверен, что они даже не работают в этой компании. Их просто наняли и платят деньги за то, чтобы компании люди, ну эти фемки, не фемки эти как-то. Я понял, толерантность, чтобы толерантные мрази не приебывать, да. Только ради этого их наняли. Все. EA и Ubisoft это вот две компании, которые за толерантность дрочат просто как хочет. Да. Хотят. А почему баба не с бородой тогда? Так может это трансгендер, ты же откуда знаешь? Она, то есть это два трансгендера, да? Возможно, это трансгендер. Это азиат, вот смотри, видишь, она азиатка, одна азиатка, другой афроамериканец. Нет. Это один азиат, а другая афроамериканка. И они трансгендеры, и сейчас, если геи доебутся, типа, ага, вы там нетолерантные собаки. А у нас как бы все в одном, да? У нас рот в дерьме. Я фифер. НФЛ, ну нахуй на НФЛ полчаса. О, а вот этот клан нормальный, клан, блядь, раса людей. Клан. Это вот Уилл Смит, вот это вот, да. Ну, типа, лицо другое, но это Уилл Смит. Ну, типа, это нормальные черные. Они такие светлые, приятные. Светлые, приятные черные. На вид, да. Как этот клан называется? Хуй его знает. Загугли, я не знаю. Я просто... Ну, это не негроидная раса, да? Это результат смешения. Субраса людей. Субраса людей, ты чё, ёбнулся? Что? Я за толерантность. Я открыл Warcraft. Урок биология 8 класс, погнали. Сейчас ума сошел, блядь. Что, я раз людей изучаю. Это Б. Б это что у нас? Это негроидно, австралоидно, экваториональное. У нас еще примерно 4 минуты на фифу, ну 5 минут на фифу, и еще полчаса на НФЛ, который на... Не, вы не думаете, что я как бы на негров гоню? Это, рэперы с них хорошие, да. В остальном не знаю, как. Как этот негр в плане секса? Ну, скорее всего, он неплох, да. Ну, он такой вроде белый, да? Но причиндалы от негра. Так что все в комплекте. Как молодой человек в плане секса. Я бы Жожу досмотрел. Первый сезон.
Ну, НФЛ же никому не нужен. Ну, за что полчаса жизни съедать? Это он америкосам нужен. Это чисто для них. А америкосы тоже не играют в него, не пизди мне. Америкосы Я- тоже не играют в ёбаный НФЛ. Никто в мире, блядь, не играет в ёбаный НФЛ, они его делают. Нужно ж куда-то бюджет на благотворительность сливать. Я тебе говорю, НФЛ нахуй никому не Л- нужен. Ладно, Оз. Видеокарта в стоке 45, процессор 5560. Он даже нагрузки столько выдавал. Но там я 6 год термопасту не менял, Ты поэтому... про стоковое состояние сейчас? Да, ну, стрим. 2 стрима, точнее, он смотрит. Возможно, смотри. Что там, Анзембе? Хуй он в футболке от Зем. Смотри, я вырубаю эти два этих, да. 2 стрима, которые нагружали мой прокс, да? Он, сука, Точнее, минус как? 1 зритель. Ну, как вернулся, блядь, обратно. Смотри. О, Оз, 50 градусов в стоке, значит, это в нагрузке он работает. И еще падает, слышишь? Все нормально. Ну, сука, вернулись все на стрим обратно. Быстро, оба два, блядь. Talk to me. It's been a interesting 4 months for Anthem. It's been an interesting 4 months. Anthem What have you тоже guys никому не learned? нужен. What are you pivoting? What's happening? Yeah, look, it's been a wild ride. You know, we've learned a lot of lessons over the last 4 months. Оз, ты видел видос про Панина? Где ему ногу в жопу суют? Да. Видел? А финал видел? Видел. Скажи, прикольно. Я сегодня мем Тёме скидывал про Панина, да? И он такой, бля, фу, мерзко, типа. Я спрашиваю, видел? Он говорит, видел. Я говорю, скинешь оригинал? Он говорит, типа, ну я его уже не найду, да? Я такой, ну, типа, ну ладно, сам погуглю, и он мне скидывает ссылку на Reddit. Я такой, это ж Пакислав Панин. You know, it doesn't matter what we think, it only matters what the players think. They're the ones playing the game, so if they love it, great, and if they don't, they'll tell us the feedback, and we'll do our best to address it. So everybody can get into the public test server right now? Yeah, it's available on PC right now. If you have access to Anthem, you can download the game and play it. If you happen to be somewhere near the venue, feel free to come in and you can play it with us as well. Я хочу, чтобы боевка была в Спайдермене, чтобы ты дрался и кончал, чтобы тебе все время хотелось там драться. В Спайдермене я ни разу ни на секунду не задумался о том, что я не хочу драться. А чё, у тебя клики слышны, Оз? Мышки и прочее. Вот мышки слышно клики? Да, слышно. Серьезно, да? Ну, хорошо, ему подавление поставить. Нужно как-то загрузить свой процессор. Сейчас, скорее всего, пролагаю, но я его загружу. Because I'm playing of gonna die fucking Battlefield 3. Сейчас нам дадут минуту хотя бы перерыва между... Так, все, минута перерыва. На минуте перерыва мы подведем краткий итог потому, что сегодня увидели. Jedi Fallen Order. Да, скажи, куда игры устанавливаются на диске C. Да подожди, блядь, они в программ Files чаще всего закидываются. Ага, в обычный, да, хорошо, да. Спасибо. Jedi Fallen Order. Неплохо выглядит. В плане играбельности, я думаю, будет мега охуенно. Лучшее, что я сегодня видел. Лучшее, что сегодня увидели. Apex Legends. Ну, 50-50. Новый герой. Такое не худшее, что сегодня увидели. Не худшее, но он прям очень такой себе, прям вот средненький. Знаем, что будет рейтинг в Апексе. От бронзы до Apex Predator. Новое оружие, пулемет, L-Star из Titanfall 2. Может выбивать. Это он будет золотой, который падает только из... Иди нахуй со своим НФЛ. Никто не играет в НФЛ. Никто не играет в НФЛ. Иди отсюда, лох. Вот. Короче, 6 рангов будет в рейтинговом режиме игры Apex. Бронза, серебро, золото, платина, бриллиант и хищник Apex. Я не понимаю, зачем дал нам ранги в Battle Royale, но ладно.
Откровенно, зачем ранги в Battle Royale? Цифрами бахвалится. Зачем ранги в доте? Тем более, что Apex это вот тупо это командный Battle Royale. У него соло нет. Ранги в Apex ни на что не влияют. Ранги в доте влияют на даунов, с которыми ты играешь. Вот. В Apex та же самая схема. Это командная игра, там нет соло режима. Если в доте ты хотя бы в соло мог пойти, и там решалось то, на какого дауна тебя закинет, то в Apex будет решать, кто еще будет ли у тебя 2 дауна в команде, или будут 2 норм челика. То есть вот для чего нужен ранг. Ну ладно, пускай будет. 3 карты будет в Battlefield 5. 5 карт будет. Почему 5? 3 карты в Battlefield 5 будет. Это там Марита. Минимум 4 анонсировали. Анонсировали 3 карты. Разве не 4? Смотри, стрим анонсировали 3 карты. По-моему, 4, а 5 концепт. Концепты есть, да, но суть, короче, в другом. Первое, это Марита. Это что-то такое, Чехия какая-то по внешнему виду деревня. И она ориентирована на вертикальный геймплей. То есть там очень много высоток, очень много зданий. Тебе придется сталкиваться лбами именно в помещениях, все такое, все дела. О, смотри. Что? Марита, пустыня, потом легкая Атлантика, я бы сказал, да? И тоннель. 4-е есть. Метро это в сентябре, а в августе выйдет 3. Ну да, ладно. А в августе выйдут 3, это Lofoten Islands и Ал-Сандан. Ал-Сандан пустыня, что-то арабское, из названия уже можно исходить. Lofoten Islands это... Ну, это что-то Атлантику. Я даже не скажу, на что оно смахивает такое. Это, короче, много-много полуостровов натыканных. И там цвета очень сочные, блядь. Найду сейчас скрин, покажу. Прямо на стрим закину. А выставка Нормандии когда выйдет? В августе. Что это за клоун сидит? Да это НФЛовцы. Это Фифер, да? Никто не играет в НФЛ. Самое главное. Самое главное. Никто не играет в НФЛ. Сколько они копий продают? Сколько они копий продают? Вот сколько? Интересно, я загуглю. Я вот думаю, стоит играть в GTA 5 или нет? У вас, да, кстати. Там раз просто пишет, что, типа, если бы чел вышел с этим же зонтиком, его эти же футболисты отпиздили бы. Draft sequence right here. You're in the green room. You know, your player's a little bit nervous, representing the Texas Longhorns, go Horns, and hasn't finished that cheeseburger right there. So. Просто что-то занимает 400 гигабайт. Запиздился, меня сейчас Сколько копий продалось? Миллионов. Так, сейчас скажу. 130. Я не рассчитываю. 130 миллионов. Нет, это с момента дебюта. Нет, подожди. Сейчас, Я вообще интро хотел сегодня сделать вечером, но походу не судьба. У меня интро готово сделано. Мадемуазель где? Мадемуазель гуляет. То есть идти за одной мадемуазелью, а потом за второй не нужно. Тогда сидим дальше. 4 миллиона НФЛ 18 было продано. Передавай привет тем мадемуазели, которая младшая, нормально считаю, и вот это вот, как это, блядь, называется? Куча песка. Как-то так вот. Ну да, бабушка, которая привет. 4 миллиона проданных копий Madden NFL 18. Свят, по твоему мнению, это много? Мало. 4 миллиона человек. Я сомневаюсь, что сейчас на стриме есть хотя бы один, который любит NFL. Вот тот ты один, который любит NFL, уходи.
unique 4 formation, миллиона. which is Нам тут таких людей не нужно. Сколько FIFA продано было, Коби? Сейчас посмотрю. off close. And what's great about this is that PA Да, у меня опять весь диск говном засран, потому что я Heavencraft скачал. are excited about that, but what I'm excited about FIFA is that 18-24 throughout the course of the миллиона season, копий. we're going to go ahead and evolve those playbooks, and Ладно, as things фифера happen in больше. the NFL, Фиферов we're going больше, to bring чем that stuff НФЛеров. to the NFL. Yeah, I see the one Derek Carr fan out there was very excited to see that Raiders playbook. And I know that we've got a lot of, oh, I'm sorry, 2 Raider fans. Wear a jersey next time. I can't identify you without it. It's okay. Listen, I'm talking to Israel, though. Here's the thing. Now, we've got a lot of Madden Ultimate Team fans. Все раз спрашивает, соберем ли мы свою игру. А вы все ушли с этой беседы, да? Поэтому пускай он сам их собирает. Свои. Yeah, so Ultimate Missions are great. A lot of times our Madden Ultimate Team players, when they log Пишет into как, the бля. game, they're always trying to find the most up-to-date content. Ну сам-то So ты one of как? the things this Я year we're да trying to do is не provide them kind of a вопрос. guide, an information hub, so then when they log in, they're not spending all Не their вопрос, time Ос. looking in different areas. They can Я. get the player items that they want for their team to make Я the не best вопрос. squad possible. Я, естественно. Hey, I heard that. То не So безобразно. one of the things that's absolutely great, let's say Khalil Mack has an amazing game on Sunday. Господи, You log странный in шифр, Madden, серьезно. log in Madden Ultimate Team, you want to be able to find it. So basically, we're going to go ahead and provide you that information guide, that step-by-step process. So you can get Ну, в принципе, я думаю, GTA 5 нужно удалить, да. The 2 Raider fans over here. Not Да, я so тоже much, whatever. We согласен. Там appreciate сделать what you нечего, guys. I по know факту. that. Talk about the Rose Ну Bowl да. being too soon. Yeah, we love the Raiders. Даже проверять I графику love не John Gruden, what he's done for our team. Now, the most thing that Все, я the thing that I'm сношу. most На excited стриме. for, though, is the Сообщаю. Superstar X Factor. Вы ничего не Ничего пропустили. не потеряли. Все то же самое. Один новый игровой режим Вольта. You're going to give us a little bit Это of a игровой режим, reveal on some of короче, these дворовой abilities? футбол. Yeah, so our players have been asking us to go ahead and talk about Да. these superstar Но он X будет factors. еще не скоро, The поэтому first вы one we're going to фиферы reveal is опять Alvin обосрались. Kamara, which is great. Is he has in-zone abilities. He also has superstar abilities, and we're going to go ahead and take a look right here. FIFA. What's cool about his zone ability is called satellite. You've heard of satellite backs, right? I know what Я, кстати, Манусу Okay, so, докачалась. yeah, I mean, these guys But are. explain it for everybody else. Yeah, so at the end of the day, I mean, you know, you guys Точнее, have seen the догрейдил tape. Out of полностью the игру. backfield, Kamara's a deep threat as a wide receiver, as a receiver. It's crazy. He's absolutely amazing out of the backfield, but he also has superstar abilities. А можно So the нам еще superstar по abilities are приколу matchup это nightmare. завести в So джеде basically, you're going to go файл ahead and have better нелинейный сюжет, opportunities например. to go ahead and catch the Ну, ball игра against смотрится linebackers and DBs, хорошо, and но also она better route линейная. running. Ну, I mean, he's линейная, absolute beast, and he also has running back apprentice. Сколько What running уже- back apprentice actually does for Сколько him линейных is that it игр allows him хороших to ты have 4 знаешь, additional Свят? hot routes. Линейных, именно чтобы они тебя and pre-play за руку вели adjustments. по сюжету, Love чтобы that. ты Now, ни listen, влево, ни everybody who вправо. knows me knows I'm kind of a Хороших? guy. So can you Хороших explain the difference линейных игр. between zone abilities Одну and Call of superstar Duty, abilities? одну Yeah, so for Battlefield zone и abilities, we talked about сейчас тебе satellite. скажу, So что what одну what's gonna happen is Castlevania, in-game, you're going to go ahead and get some ну, in-game штук 10 advantages on how to максимум. go ahead and Ты get your веришь, player in the что в zone. эту десятку And, you know, ворвется Clint's going to Star talk a Wars? little bit here about how Don't you're going to be steal able his to thunder. knock them out of the zone. But the thing is Хз that вопрос. superstar abilities, Я what последние that's 4 going to года allow не you to играю do is that вообще they're в их always available, they're always так-то. on, and not just that, but it brings like a unique, authentic feel to that specific player. Так что, So with возможно, Kamara, one of the я things that we were ворвусь actually в showing нее. right there is that it's going to allow him to go ahead and do some amazing Да? things out of the backfield. It's just another level of authenticity. is what Не знаю, everybody- неплохая игра Our будет, players да. have been asking us for Ну, a типа, long все time. They want игры с players сюжетом, that они feel like линейные. NFL superstars Ну, when they're on the Ведьмак. field, and we want to give that to them. Ведьмак тоже линейная игра. Even more down and Нет, dirty не in С some of открытым these миром, но X она factor линейная. Сколько abilities. концовок в I want Ведьмаке? everybody right now. This is serious. 2. Put your hands together А because в Джедае joining будет us here on одна. the stage here in just a moment Ну is да. one of the best wide receivers on Это the все равно planet. линейно, это From the зависит от твоего Pittsburgh выбора. Steelers, from the Ладно, в University Ведьмаке of Southern много концовок. California, a hardcore Концовки Madden конкретно fan. 2. Ladies and gentlemen, all the А way то, in что the случится back, с каждым give it up персонажем, for тоже по 2 концовки Juju на каждого Smith персонажа. Schuster. То есть его можно рипнуть, можно нет. Это футболер какой-то популярный. Это фифер, блядь. There it is. The crowd loves Juju, Это right? не фифер, это инфейлер какой-то. Это Хана нужно было завать. You know what? Thank you so much for coming out. We always appreciate you taking the time and interacting with the community and everything. How are you enjoying your time here at EA Play? I'm loving it. It's awesome. It's a blessing to be here. You see the fans, the Steeler fans. Да, ну классный рабочий стол, да? I Скачал. was here last year and it was amazing setup. Сколько
Только вот покажите мне зал, сколько сидит людей на этой ебучей Вот сколько? Это нормально 3 нагружает. человека сидят. Now you had a Да. monster year once again. You know, you're Сейчас obviously one of разойдутся the люди, best players придут к in the league. Симсу.
kind of go through the thought process. Я When you're жду on the Sims. field, you're in zone, you Покажите see мне новые single дополнения coverage. Sims. Что-то анонсируйте. When I Вообще see там that one-on-one, покажите, не it's the знаю, Sims opportunity of me 5 getting the вообще ball. там какой-то. Где AOX инструкции? Покажи к ним. Quarterback has to put the ball out Какие faster. инструкции? And all I А can think in AOX. my head is like catch the ball, get yak yards, score хуй знаю. touchdowns, celebrations, and pretty much in my head, I'm just like, wow, like. Это вот программистический error. You make big play. What do you had a 97-yard reception, or did you have 2? Yeah, 2. Oh, you had 2 of them. That's right. I'm sorry. I didn't mean to sell you short. Now, in addition to getting all those yak yards, you're also known for wrestling away those jump balls. So it's no surprise to me that your zone ability is double. Is it cool if we take a look? Yeah, let's check it out. Ну, она Yeah, там, so what you хоть guys она are и going to see right топорная, here, там, like прям you, до Juju said, невозможности. once he gets in that single Соусе. coverage and he is in the zone, there is no stopping him. Как The only интересно. way that you're going to be able to stop Лучше him бы они is to go ahead and Спайдерменом double cover вдохновлялись. him. And at the end of the day, you know, it's a new meta to the game. If you want to stop Juju, Спайдермен, Да. double cover. Спайдерменом Well, first of all, you can't stop them. Let's just put that out there right now. What did you think? Do you think we nailed it? Кайф. Awesome. That's Слышишь? great. Yeah, that's definitely something I Есть. see myself doing. You know, the double coverage, especially this Посмотри, year. я могу тебе в Дискорде просто показать, как это мы в своем этом. I can't wait to, you know, use Смотри. it in the game, use myself in the game. Врубаю демонстрацию экрана. Super excited. Видно? Видно? Смотри. Можно бэкграунд переключать. Это одно из лучших, которые я видел. А, и вот 60 процессор, 60 нагружает, чтобы ты понимал, неплохо. Ну и демонстрация сама тоже. Так, а что там мы ждем? Sims. Мы Sims ждем. Сейчас скажу через сколько. Ну, почти. Сколько? 18 минут до Sims. Покажите Sims. We're also going to be sharing on social channels. Check that out. A lot of great information. You want some, Adam? Куда лайк? Prожимать. But no, it's actually awesome. Чтобы ранжирование еще больше было, чтобы еще люди приходили, чтобы все приходили, чтобы все смотрели, чтобы все возмущались со мной, что никому не нужен НФЛ. But since you're here, you guys can grab early, download it, and get ready for June 14th. All right, thank you so much for coming out. Israel, Мы, Juju, go скорее play the game. всего, завтра у нас Go какое, play the game. 9 Give a round of число? applause. Да. Мы, скорее всего, сейчас, где мое расписание? Juju Smith-Schuster, Специально there he сохранял goes, E3. handing out those codes. I don't know that you're going to get those back. I don't know if he's going to... Так. All right, well, Juju's going to go get a taste of Ну, what Madden 20 is all возможно, about. But завтра don't запущу go anywhere, Microsoft guys, because we've по got even возможности, more если Madden будет 20 время. gameplay to show you Да right now. запусть, запусть, не Please welcome to the переживайте. stage our senior Беседку не запущу gameplay точно, это designer, полчетвертого утра, Clint это вообще невозможно. Oldenburg. Put it together, Давно everybody. Digital не запущу, это 5 утра. Я буду на работе. Ну, не в это время я не буду на работе, но мне надо будет готовиться к работе. Пока гейминг шоу, скорее всего, запущу. И Ubisoft запущу. Oh my gosh, Square thank you Enix so much for being here. Now we've seen those. Ну это E3 будет плохим, I на want to dig a самом little деле. bit deeper. Без Sony, Tell me a little bit more без about Sony how мне they вообще не impact нравится. gameplay. That's a great question. I'm going to follow it with a question. В прошлом E3 анонсировали очень много игр. Ладно, это E3 хорошее, потому что анонсирует новые видеокарты AMD. Но мы ждем пока гейминг шоу, потому что там будет Oh, you know what? Cyberpunk. I like watching superstars play like superstars. Да. When you have somebody like Juju Smith-Schuster, I want to see Но him make опять, some big plays. Cyberpunk That's нас exactly right. тоже I'm sorry that you have to follow объебывают it. очень люто, Yeah, that потому was a что hard assignment, говорят, by the way. что That was a really hard не assignment. будет геймплея Noah, Cyberpunk, Juju, не and now дадут Clint. поиграть. Hey! Yeah. Покажут пресс-релиз That's good. Yeah, give it up. для прессы. Yeah, so you mentioned И superstars. The покажут, NFL is such a блядь, star-driven league. для Madden is простых no смертных different. We простой set out with a такой creative vision трейлер this year to make геймплейный. our stars feel Но like stars. поиграть на стенде So we не created дадут. this ability system known as Superstar X Factors. These Вот, я играю в Супер Марио на рабочем authentic столе. skills that make these guys feel unique and Красавчик. powerful, so that every individual Так кайфово, что ты знал. and game plan differently. And that's 15 what it's all минут about, до authenticity. And Симса. that's great that you guys take that extra level of realism. Can we see some more X Factors in action? Can we, you know, we talked about Mahomes at the start of the Я, show. кстати, I'd love to see him go out there and do his thing if that's possible. Yeah, we got some cool stuff to show you here with Patrick Mahomes, our Выставки cover всегда. athlete. Bazooka is his zone ability. Now, to get into the zone, you have to do an in-game objective. With Mahomes, you have to complete 4 какой-то passes видосик of 30 скинул. yards or more, and once you get inside the zone, to notice Тарас, ты the будешь свою игру? X-Factor icon, Напиши в he can личку. throw the ball further than anyone else in the game. His max pass distance is increased about 15 yards to about 80. You can bomb the thing. А он не трейлер этого Everybody's oohing and ahhing. нового героя That's за what we see Старбак on кидает. Sunday. Now, you talked about the Ну, это air про него. yards.
It's got to be air yards, right? Not dump off to Damian Williams. Exactly. 4 passes of 30 yards or more. That's traveling in the air 30 yards. So the rack yards don't count. And this all makes sense because obviously Mahomes has a hell of an arm. But can all quarterbacks make throws like that, or is this just exclusive to him? Bazooka is exclusive to Patrick Mahomes. I mean, he's got the big arm. He's on record as throwing an 83-yard pass. We may be selling him a little bit short. But listen, this is not a gimmick ability. These things are inspired by their real-life skills that make them special. So does he have any others? Yes, he also has superstar abilities. As an X Factor, one of our better X Factors. Есть интерактивный глаз на рабочий стол. We're going to break down his loadout here, right here. We got Escape Artist first. And as everyone knows, he's a dual-threat quarterback. Escape Artist gives him elite agility and speed when scrambling on passing plays. Looks like Mahomes, right? Yeah, it does. Unfortunately. I mean, that's what he does. Что я устанавливал этих фонов для рабочего стола, а нормальных только 23. So it's a nice little combo there. Perfect passing accuracy is the best accuracy you can have in our game. And then here's the red zone. Yeah, red zone Deadeye. If you watched him last year, you know he was deadly in the red zone. When he's inside the 20-yard line, again, perfect passing accuracy. Lastly, no look Deadeye. I'm really excited about this one. He's going to have perfect accuracy. The only quarterback that has perfect accuracy on crossbody throws. Exclusive to him is the no-look signature Дайте ему, пожалуйста. That's his signature look. That's exactly what he does every Sunday, and everybody gets upset about it. And this is the thing, though. I know Mahomes. I get it. He plays like a star. But come on, this is kind of a lot. Is he unbeatable? Is there, if I'm on the other side of the ball, like, what can I do to stop him? Man, you must play Madden, because that's a question our players are going to want to know. It's frustrating. Ничего не сделает, да. It's a chess match. So just like in the NFL, the way to shut down a high-powered passing game is pass rush. Да? The defense is going to have knockout conditions when these guys are in the zone. Так, PC Gaming Show, это что у вас? Von Miller's going to sack him. The objective for the Broncos in this game is sack Mahomes, knock him out of the zone. So each team's going to have ways to counter. Что там будет? So again, it's Cyberpunk. authentic football conditions. It's a chess match. It's all that stuff. Exactly. And if you pull that objective off, you knock him out of the zone, and he has to go through his objective. Что обозначает это шоу? All right, well, that's a little bit reassuring. I'm glad that there's some checks and balances that go along with all that stuff. But we all know. I know you're an offensive guy, but defense wins championships. Я вас зрозумів, молодий чоловіче. Let's talk about the defensive side of the ball. Yeah. You know who I want to see? One of the most incredible athletes in the NFL, regardless of position, Aaron Donald. What's he all about? Yeah, man, Aaron you Donald. You can pop Aaron Donald. Scary. Yeah, give it up, Aaron Donald. Aaron Donald is scary. So I played offensive line when I played, and I knew I couldn't block him. That's why I'm sitting in this chair. So he's reflected pretty well. He's got his own ability called Fearmonger. Okay. What makes him special is when he gets in the zone, he can actually apply pressure penalties to the quarterback. Как сделать обычные фотки 3D? Typically, those penalties only occur when you're free rush. Unblocked to the quarterback. He does it while he's Естественно, поступить как даун, просто взять эффект смещения ее и все. He's in the video. There was the pressure penalty applied to the quarterback. Right. In addition to that, he has pass rush elite. That's a superstar ability that gives him quicker, faster pass rush shed moves as a pass rusher. Отрубите мне электричество, либо выключите НФЛ. He's applying to the throw power and throw accuracy of the quarterback more punitive. So he's a quite a disruptive pass rusher. Because that's one of the things too. It's not necessarily, especially with somebody who's playing defensive tackle, it's not somebody who's always going out there and getting sacks. It's guys who are going out there and also getting pressure up the middle, pushing offensive linemen into the face of the quarterback. Yeah, it lends itself to more strategy in the game. You got to know who you're playing against. You got to know who you're playing with. Я чувствую, что говна она устанавливала себе. And then one important note here with all the passing abilities, you said Mahomes seemed really powerful. На экран насрал. Putting pressure on the quarterback is going to be the direct counter to a lot of those abilities. And that takes them off their game, and that takes them off of X Factor and everything like that. Absolutely. So it's good to have those guys. Насрал на монитор, честно, я могу when you're watching all the play and all that stuff going on, is that you work really hard to bring these guys unique abilities to life. Мой монитор сру, где хочу. Out there. And that includes some custom animations. So what are some of the examples of these custom animations? These are super cool. We didn't want our superstars to just feel great. We want them to look great, too. The first place is quarterback, cover athlete Patrick Mahomes. We went out and captured these guys' signature passing animations. We have coverage for about 6 to 7 of the most popular quarterbacks in the game. We're going to continue to add to these throughout the year. Aaron Rodgers' quick release. Drew Brees, you know, he's always fidgeting if you're a Saints fan. And it extends beyond quarterbacks. Everyone knows Zeke Elliott's feed me, getting the team in the zone. Но вы даже не подозревали, что я дила, на самом деле.
celebrations, throw styles. It's Тогда. favorite players connect with your superstars on the field. Well, you saw it. Like right when we saw the thing with Ezekiel Elliott, somebody who's a Cowboys fan or just likes watching him play, that they can identify with. They start cheering and they like seeing that kind of stuff. I don't like seeing Aaron Rodgers leave his feet and throw the ball 90 yards down the field. But whatever. We don't have to get into that, Khalil Mack. That's I got all right, it. But you know what? We've talked a lot about the new features. What about player mechanics? Because as a player, what are like some of the tools in my toolbox, so to speak? Nailed it with the toolbox. Right, I love it is. It's kind of what it is. Yeah, we're always looking at ways to add new mechanics to the game, give our players more control. There's two that we want to go over today. Парни, 500 тысяч на карту, я еду к вам. First is the new scramble mechanic or pull down mechanic. What this does is give you the ability on a passing play to pull down the passing icons with a button Лично челику посвящаешь ты? full access to all the spin moves, jukes, ball carrier moves, and then you can bring back your icons again with the same button press and throw it at any time. Makes any quarterback a dual threat, bring some skill. Here with Ben Roethlisberger, То, что он хочет, правильно? То есть Ведьмака 3-го не откажешься. Бабич не отказался, да. Да ему скинули меньше. На самом деле, но сейчас вот в масштабах, я вот думаю, что 500 тысяч это вообще не деньги, это мусор. Это мусор. Oh, that's amazing. And it just keeps getting better. And you know that. После футбола настройку-то расписал. Ну да, это Сименс, это его тема. Любит там в настройках подрабатывать. Так, у меня есть GPU Z, есть CPU Z, есть ZZ, есть паки свои. But they're going to do a lot of that run pass option. Are you bringing that into the game? 3D Mark, GPU Z, CPU Z, MSI compilation и MSI afterburn. You know, you can't watch an NFL broadcast without hearing that acronym or all they talk about 13, 14 times, right? So this is a concept taking the entire football world by storm. We actually have 3 different types of RPOs in our game. We have alerts, peaks, and reads. I'm going to break those down really quick for our players. The first is an alert. That's a very basic. Это ему не интересно смотреть, поняли, бля? Calling a running play, and you're going to look at the defensive aligned. If you think you can run the play, you just call the play. You hit nothing. Хохлы, поняли, ему не интересно смотреть. However, what's cool about those plays is you can branch out of that handoff at any time just by hitting the receiver icon and throw it if he's open. So that's a really cool way to be creative on offense. And then there's 2 other types. The peak, more similar to a read option. You're reading a single defender on defense, looking at his behavior after the snap. If he bites on run, you can pull it out, throw to your receiver, and if he sits back on pass, you just hold the button down, hand it off to the running back, gain yards on the ground. Lastly, the read. This is more like the traditional triple option play. You're going to read 2 to 3 defenders after the snap, look at their behavior, then decide if you want to hand it off to your running back, keep it with your quarterback, or throw it to the receiver. We actually have over 200 RPO plays in our playbooks this year. 220. That's a lot. That is very impressive. And it sounds like you've built in a lot more flexibility. Are there any other formations or plays coming to the game? Oh, yeah. You're going to see, if there's any Eagles fans in here, you're going to see something cool here in a minute. We got new animation technology as part of our RPO story. So we were able to put in a lot of these cool concepts you're seeing in the NFL right now. Philly Special is in the game. Look away, Patriots fans. On the gameplay right here. Зачем Серега зашел на мою страницу? Вопрос. We also have a lot of jet sweep touch pass concepts. You're seeing the Chiefs and the Rams, teams like that using. Зайди на мою страницу, почекай комментарии под первым же постом. Unique content in the playbooks, and the cool thing is, we're going to be updating the playbooks all season long to make sure that we're staying up to date with the NFL. This is all amazing. Thank you so much, Clint. I cannot wait for this game. And we've dropped a lot of awesome info here about Madden 20 here at EA Play. I just want to say once again, I'm Adam Rank. If you want even more Madden 20 news, you can tune in to the Madden channel right after this. But before we finish up, though, I've got one last treat for you. Player ratings. They're one of the trickiest things to get right in Madden. Well, in addition to being a game designer, Clint uses his background as a former NFL player to help make sure that those ratings are accurate. And our friends over at ESPN have helped put together a little video to get us the scoop on the best job in the world. The Madden ratings adjuster. Let's roll it. This is good. Да. Короче, челы своровали оформление e-каталога и сделали свой сайт под это же говно. Просто скрипт украли, чисто мое. 5 минут до Симса.
Ну где она стоит 5000, где? We're trying to make our game match what these players are doing in real life. I would like Saquon Barkley's jump to be accurately rated. Гей, мерзкая видеокарта. And if they think that we have it wrong, they're going to let us know about it. Hope I can get to the 90s range next year. My catch rate got to go up a little bit. Показывает сейчас по рофлу, как футболеры возмущаются своим оверолом. Что делать? Ну, короче, оверол. Есть, это средний показатель статов, которые выставляют в спортивных играх каждому персонажу. Там, в рестлинге, футбол, ну, НФЛ, FIFA, все там держится на оверол. И сейчас показали, как футболеры возмущались тем, что им поставили заниженный оверол. Опять MSI Afterburner выделывается. Ой, не MSI Afterburner, видеокартам. 4 минуты. 4 минуты до Симса. Бля, как поставить энергопотребление? Как? Через панель управления. Нет, я вот не могу найти настройку энергопотребления. So in a lot of ways it has to do with the way that they interact in the ecosystem of characters and a lot of sort of creating interesting interactions and choices for players. So a lot of it has to do with sort of the way that the legends work together as a unit rather than them individually. All right. Yeah. Well, I didn't really base my picks or my descriptions on that, but I can work on the fly. Let me first off tell you about the Grabbler. The Grabbler? The Grabbler. Ебучие зонтики, блядь, все на них ходят. So he could be taking people's ammunition. Okay. Школьник воду открывает. Ну, камеру посмотрел. He's not above it. He doesn't define himself as a Ой, killer, but he's not above it. Я, вы подумаете, что я мразь, но на самом деле... It seems like you could do a thing where like teammates' items just appear in his inventory as his Я passive. And he's мусор. like, I don't know where these came from. It writes itself. I mean, It does right there, right? I was thinking about this taller Gibraltar. Taller Gibraltar. Okay. Gibraltar, but 2 inches tall. 2 inches. It's enough. Нажми мне на глаз. Спасибо. I don't know if the level can support that hitbox. На глаз нажми мне. Пальчиком вот надавить что-то. This is. Мониторинг MSI Afterburner. Где он? A lot of people have a problem with me on the internet. No one ever has a problem with Portillo. Okay, you know, that's thematically I could see that working is high level. And what about Dwayne The Rock Johnson, huh? I mean, we don't no explanation needed. Yeah, no, that's you just. I feel like there'd be a lot of wrestling involved. Well, I mean, he's very versatile. That's true. Now. That's true. I don't think you understand The Rock anymore. Go over there. Okay. Get to work on these ideas. All right. Vince said I had just a blank check. All right. All right. Go do your thing. Will do. О, еще новый Лада Седан. How you doing? You killing it? I haven't gotten to see you today. I know a little bit about показывай мне Sims. Yeah, I know. Titan Games, NBC, whatever. Just you're big time now. You're a big deal. Just throwing it out there. All those ideas, by the way, were freaking awful. Just want to throw it out there. Except for Portillo. Except for Portillo. Portillo's a winner. Portillo's the only thing that gets me over. Yeah. No, everything else is you're getting buried, but Portillo always over. Alex, what was it like talking to Trevor Noah? Hey, Trevor Noah is awesome. Did not expect him to be as hardcore of a FIFA fan as he was. He I said on Twitter, he schooled me like straight up. I respect that. You know. I like going toe to toe with a fellow wordsmith on the stage. You know. All right, fine. Ladies and gentlemen, what did you think of Trevor Noah? Let us know in the chat. I'm sure someone's looking at it. But right now, we are not done yet. Everybody get excited because we're finishing EA Play Strong with an in-depth look at what's new for The Sims 4, including the world-exclusive reveal of a brand new pack. Stay tuned. Ну показывайте, давайте. 30 секунд до Sims 4. Сама. О. Свят, ты тут? Да. Sims пошел. Sims пошел. Допускаю звук. 5-й Sims или бан? 4-й когда вышел? В 16-м году, по-моему.
Или больше. 14-й год. Бля, это бычье кольцо, я буду так это называть. Как же меня оно бесит, да. To talk about everyone's favorite game series, The Sims. Oh yeah. I'm Julia Hardy, and today we're giving you a guided tour of what's new with The Sims 4, plus a couple of fun surprises, so stay tuned. Now, to help me translate all of this Simlish, everybody join me in welcoming General Manager Lindsay Pearson and Senior Producer Michael Duke. Hi. Thanks so much for coming out, guys. So I'm super excited. I know you guys are super excited. Yeah, absolutely. I've been with The Sims a long time, and this is one of my favorite things to do. Я не знаю, что я нажал, но у меня кольцо загрузки. And tell you exciting things. Absolutely. And I mean, it's going to be a big year for us. It's actually, we're celebrating 20 years of making The Sims this year. А, это Саиды. Lindsay and I keep debating it, but I think this is going to be the best year yet. I think it might be. Well, I mean, really what we want to know is, what have you got for us? Come on, tell us everything. Of course. Well, it is EA Play. We couldn't come empty-handed, so we'll start with our big one first. I'll let you take that. Absolutely. So we have the next expansion pack for The Sims 4, Sims 4 Island Living. Let's check out that trailer. Там трейлер. Да, я чекаю. О. Это стример пошел. Где RTX, блядь? Где AVX инструкции? Где RTX? Где это все? Вкусно. Кстати говоря, между Симсом и Симсом 4 уже 5 лет прошло. Между релизами. Сколько еще лет ждать? Вот, ну, по сути, так должен был быть сейчас. Ну, тоже ровно 5 лет прошло. Ой, шо. I was just waiting for that one. Oh, that was so cool. And look, we're in our own little island paradise. Can I just say, I didn't know what the reveals were going to be, and I accidentally saw this. Super weird. And obviously, you know, talking about fashion, there's a lot of island fashion there. One of the biggest things people absolutely love. У тебя слишком громко? Сам в голос. Да нет. Absolutely. You know, to capture that island spirit, we тогда need to могу have a потише. lot of new outfits and capture those Is colors. my outfit going to be in there? You're going to put it in the game, Not right? exactly that, but What? Why certainly not? those bright colors like you're showing off there. But, you know, we really wanted to add a lot of island wear and that stuff you can stay cool in when it's so hot. It's true. Yeah. And we had to bring in a lot of new fun colors and patterns, but also hairs, accessories, everything to deck out head to toe to just chill and relax on this beautiful island. And I mean, look, that's some amazing fashion right there. But what if, you know, I'm getting a little bit hot. I'm not someone who likes to dwell on a beach too much. Yeah, what if I want to go in the water? What's going to be happening there? So we're very excited. So for the first time in The Sims 4, our Sims are going to be able to walk right into the open water, and we're opening up open water gameplay. Just been teasing the water at this point. It's there. I mean, like you saw in the trailer, she walks right in. Our Sims are going to be able to do that, and you can snorkel in the water. There's swimming, floating, and there's also those pretty awesome aqua zips. Yeah. You're in a hurry to get Cool. where you're going. So what inspired you guys to introduce this kind of Не ocean трогай. gameplay this Это time? кто дома Yeah, там? well, we've taken The Sims to a lot of different worlds and a lot of different places, but we hadn't yet Марину не трогай. played with the idea of where the land and the water meet and really bring you into an ocean environment. Well, yeah, молодец. Like a great addition. Absolutely. I mean, you know, when I think Вам of ясно? tropical islands, Да, I'm ясно, thinking of, ясно. you know, like palm trees, ocean Ну, waves, самое. relaxing on the beach. So, like, tell me more about this world. What can I actually do in it? Yeah, so the island of Так. Sulawesi will have all of those things and more. Где? It really is the perfect place to unplug and enjoy this natural feel. So Где you can ползать? explore all these little alcoves. You can live closer to the coast, or you can live higher up towards the hills. Ля, клевое дополнение. What's wrong? Я уже хочу поиграть. Wait, is there, there's an